Anong oras music yung ano mo, yung Congress? Sabihin niyo na po kung magsasalita na, ha? Oo nga. Kung action na. Sa ating partners sa basic education sector. What time is it? It's Research O'Clock! Alright! Welcome to our Research O'Clock live na live dito sa ating DepEd Philippines Facebook page. Alright! Ako po si Lawrence. At ako naman po si Christy. Ang inyong moderators para sa araw na ito, na kami po ay nagmula sa Policy Research and Development Division Planning Service. Ngayong umaga rin ito, kasama natin ang ating mga FSL interpreters mula sa Philippine School for the Deaf. Kasama natin sina Sir Billy, Sir Jay, Ma'am Eileen, at syempre, we are assisted by our very own DepEd Public Affairs Service. Ayan, Ma'am Christy, ito na ating limang virtual research o'clock. Hello. Diba? Ang dami na natin natutunan sa mga nakaraang
Virtual Research O'Clock at patuloy pa rin ang ating pagkatuto. Para sa ganyan, mas lalo tayong prepared, no? Sa darating na pasukan ngayong Agosto. Okay, so ano nga ba itong Research O'Clock na ating ginagawa ngayong araw na ito? Okay, ito ay isang research dissemination forum na naglalayon na number 1, of course, to promote the use of research results and evidences in decision making. So dito pinag-uusapan lahat natin ang mga ebidensya para makatulong sa ating kagawaran sa pagpaplano. Yan. At the same time, ito ring Research O'Clock ay ginagamit din natin upang tipunin ang ating mga iba't ibang opisina sa kagawaran. Yan. Opo, ngayon ito ay isang avenue for DepEd offices para tayo ay matuto mula sa mga ebidensya at mga studies na iba't ibang sektor at organisasyon. Katunayan nga po sa mga nakaraang virtual research o'clock natin, ang dami na natin nakasamang iba't ibang organizations na nagbigay sa atin ng insights, nagbigay sa atin ng mga evidences patungkol sa paghahanda natin para dito sa pagbubukas ng klase. At kahuli-hulihan, ang ating layunin, of course, upang i-promote ang isang malawakang talakayan. Yan. Promote an open discussions and continuous learning experience. Dahil bilang isang kagawaran na nagtuturo at huhulma ng ating kabataan, tayo din bilang mga stakeholders ng DepEd, kailangan patuloy din tayo na natututo mula sa ating mga ekspertos, mula sa mga pag-aaral, yan, para mas lalo nating mabigyan ng mabuti at kapaki-pakinabang na serbisyo para sa ating mga mag-aaral. Okay. At ang ating virtual research o'clock na ito ay suporta din natin para sa ating tinatawag na Basic Education Learning Continuity Plan. Marahil ito ay ilang beses na natin narinig, di ba? Sa mga balita, sa mga press conference. So ito ay isa ring suporta natin sa LCP natin. At ganoon din sa sulong edukalidad. So ngayon nga po, nabanggit ko na ito ng ating ikalimang virtual research o'clock. So mga ka-DepEd dyan, sa ating live sa Facebook page, pailang research o'clock niyo na po ba ito? Yan? Sige nga po. Oo. Yan, maya-maya po babalikan natin. Magko-counting throwback tayo sa ating mga naging past virtual research o'clock. Yan. So marahil sa inyo, naka-perfect attendance na 5, no? May iba naka-4. O ito ay bago pa lamang po sa inyong research o'clock, I advise po na tutukan na po natin siya hanggang katapusan mamaya. Opo, itong research o'clock. At alam mo ba, Ate Christy, ang itong research o'clock na ito ay, syempre, tulong din ito para sa ating stakeholders kasi lahat ng discussions na pinag-usapan ay patungkol sa pag-prepare natin sa pagbubukas ng klase. So, nandiyan yung mga pinag-usapan natin ng paano natin i-condition ang bata, paano natin i-prepare pangangalagaan ng welfare ng ating mga kaguruan, no? Tsaka importante, paano natin i-disenyo ang ating learning environment. Okay. Yan. Kaya hopefully, masuportahan talaga natin ating mga stakeholders para sa darating na pasukan. At para sa araw na ito sa ating forum, Ate Christy, I'm sure makakarelate ka talaga dito, no? Dahil Ayan, Lau. yes. Thumbs up talaga dito, no? Dahil ang topic natin ngayong araw na ito ay engaging households in distance learning. So ngayon naman ay pag-uusapan natin ang kabuuan ng isang tahanan, no? Bilang isang lugar ng karunungan. Di ba parang ang ganda nun? Tahanan na lugar ng karunungan. Yan. Di ba? Okay. So maya-maya through the presentations, we will learn and we will be guided on how we better provide and engage our whole households in a distance learning. Exciting ba, Ate Christy? Exciting tiyak yan. Yes, exciting na exciting to para sa ating mga magulang, sa mga lola, lolo, tita, ating mga guardians din dyan, no? At sa ating mga parents sa tahanan. Also exciting dito para sa ating mga kaguruan, no? Kasi malalaman nila
paano nga naman i-engage ni teacher ang household? Distance learning tayo ngayon, di ba? Okay, sige. Huwag na natin patagalin to, no? Oo, and we are honored today, no, na to be welcomed by our very own Undersecretary sa Kagawaran. Yan. Narito po ang ating Undersecretary ng Planning, Human Resource and Organization Development. Ayan po, nandito po si Yusek Jesus L.R. Mateo. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga, Lawrence and Christy, ang ating magaling moderator. At magandang umaga rin sa ating director si Roger Masapol, ang ating chief na si Mariel, yung ating mga inimbitahang guest, no, si Assistant Professor Charla Samaong ng UP College of Home Economics, si Marco ng SDO Napotas, ang mga reactors natin si Teacher Alma at saka si Teacher Sheila Marie. At siyempre, yung ating mga interpreter na si Billy at si Jay, maraming salamat po. Maraming salamat doon sa pag-organisa nitong 15th forum natin since July 2018. Kanina tinatanong ni Lawrence yan pang-ilan na ba? So alam niyo na, 15, no? Pero pang-5 pa lang to ng virtual meeting natin. This is in support of the implementation of Basic Education Learning Continuity Plan. Yung virtual research clock kasi ay ginaganap natin ng every Wednesday since July kasi ang gusto nga natin, maglikom natin yung mga pananaw ng ating mga learners, mga teachers, mga stakeholders, both external and internal. And the first 2 virtual research clock, as you all know, for those who are covering this every Wednesday event, no, covered our exploration on the effective design of an inclusive distance learning. Para nga, sabi natin, walang iwanan. To this, we hopefully create and implement any distance learning modalities that effectively contribute to the learning of our learners. Siguro naman, napanood nyo o nasubaybayan nyo yung ating ginanap na dry run nung Monday. Bagamat nagkaroon ng delay, sa tingin namin naging successful naman tayo at napakita natin na kayang-kaya kung sama-sama. Anyway, going back to the virtual research. Yung third and fourth naman virtual research clock natin focused on prioritizing the psychosocial aspects of our key players. Kasi hindi natin pwedeng pabayaan yung kanilang mga mental and social aspect, no? Para sa ganon, patuloy ang kanilang pag-aaral. At huli, itong 5th virtual research clock will bring us to the context of our own households on how we better support our learners while learning at home. Pakinggan natin, let us analyze our own household context and explore some strategies that we will learn from the presentation of our colleague from UP Diliman, si Professor Charla Samaong of the UP College of Home Economics, Department of Family Life and Child Development, and from the dry run implementation, for example, of SDO Nabotas. Research Clock, as we all know, is a platform for discussion to support DepEd's sulong edukalidad. Hindi po lamang to sa Kagawaran yung sulong edukalidad. Lahat tayo tulong-tulong dito, lahat tayo kailangan magsama-sama para sa ganon maitawid natin itong ating kinakaharap sa pandemya. Thank you and welcome to our 5th virtual research clock on learning continuity. Back to you, Lawrence and Christy. Maraming salamat po, Yusek Jess. Ayan, maraming salamat po, Yusek Jess, sa isang napakainit na pagtanggap, no? Pag-welcome po sa atin dito sa Virtual Research Clock. Ayan. Okay. So, gaya nga po na nabanggit ni Yusek Jess kanina,
no? Ito ay palima na at ito ay isang suporta natin para sa mas lalong paghahanda natin sa darating na pasukan. Okay. So ngayon po, para po sa ating maayos na open forum mamaya dahil sa ating research o'clock na ito, gusto po natin na kasama pa rin po namin kayo, no? Kahit tayo ay virtual, tayo ay may engagement pa rin dito sa talakayan natin sa research o'clock. Okay po? So, sa araw pong ito ay inimbitahan po natin ang ating mga partner organizations, no? At saka mga stakeholders. Yan, nag-imbita po tayo ng presenter mula sa UP, Diliman, mula sa Department of Family Life and Child Development. Yan. Also, nag-imbita rin po tayo mula sa SDO Navotas upang ibahagi sa atin ang kanilang learning experience sa pag-i-implement na pag-dry run ng kanilang distance learning. Pero patungkol doon sa households engagement. And of course, maririnig natin mamaya, no? Ang ating mga stakeholders. Inimbitahan natin isang guro. Yes, isang guro at at the same time head teacher siya sa isang lugar dito sa atin. At syempre isang magulang upang ibahagi nila ang kanilang insights patungkol dito sa ating topic. Yan. So ngayon, ang gandang tingnan na meron mula sa eksperto, mula sa ating kapartner sa DepEd, at the same time ang ating mga stakeholders na kung saan ay silang ating key players. Di ba, Ma'am Christy? Tama ka, Lau. Marami tayong na-engage na mga speakers at mahalaga na malaman din natin kung ano yung mga saloobin ng ating mga reactors at ng ating mga peers, mga teachers, mga na-invite natin na mga shareholders, lalo na sa mga usapin sa pagpapatuloy ng pag-aaral ng ating mga mag-aaral sa panahon ng pandemya. At tama ka, Lawrence, no? Kahit na virtual nga yung ating pagtatalakayan, gusto natin din syempre na maka-interact sa ating audience. Gusto natin na malaman din yung kanilang mga saloobin. Kaya sa panahon ng ating virtual research o'clock, gusto naming malaman kung meron po kayong mga katanungan o gusto niyo mag-share ng inyong mga insights or baka gusto niyo rin pong maipahayag kung anong mga opinion nyo sa ating mga tinatalakay. I-share niyo po yan sa amin, sa aming Padlet wall or kaya sa aming comment box. Pero magbibigay po kami ng mga paalaala para po sa pag-share po na ating mga saloobin. First, gusto po namin ang magiging katanungan po sana ay relevant at direct questions lamang po para sa ating mga presenters at guests. At i-indicate po ninyo kung para kanino ang mga tanong o mga komento na gusto nyong ipahatid. Write down your questions at the comment section of this live stream, or if you want to remain anonymous in asking questions, pwede nyo pong i-post sa aming Padlet wall. I-click nyo lang po, nakapost po yung link sa ating Padlet wall. padlet.com/psprd/QAR o'clock 2020. Yan. Yes, exciting. Mamaya, babasahin natin ang ilang sa mga comments, questions, at saka insights ng ating mga manonood, Ate Christy. Diba? Yes, sir. Tama, Lawrence. At siguro, simulan na natin, Lawrence, ang ating mga talakayan. Siyempre, okay. Punta na po tayo sa ating bahagi na kung saan po magkakaroon na po tayo ng ating talakayan sa ating research forum proper. Allow me to introduce po our first presenter, Assistant Professor Carla Rochela S. Among. She is a full-time faculty member and department chairperson of the UP Department of Family Life and Child Development. As a faculty member, Teacher Carla has handled classes in the UP Child Development Center, the Laboratory School of the FLCD Department. Teacher Carla is also a mother, a preschooler, and her experiences, both in the field and within the home, have been equally helpful in thinking of different strategies in managing households during distance learning. Magandang umaga po, Assistant Professor Carla. Isa pong virtual clap para sa pag-welcome natin. Good morning, Teacher Carla. Magandang umaga po sa lahat.
Morning po. Magandang umaga po sa lahat ng sumusubaybay at nanonood sa ating programa ngayong umaga. Okay, so let me share my screen. Okay, so magandang umaga po sa lahat. Ako po si Teacher Carla at ngayong umaga ay aking ibabahagi ang ilang karanasan at ilang strategies for engaging households in distance learning. Okay? So for this morning, ang outline po ng aking presentation, my presentation for this morning stems from our experiences in the UP Child Development Center, the Laboratory School of the Department. Of course, I will also discuss or share with you some considerations, key considerations of families in engaging in distance learning. And of course, ultimately, ano yung mga strategies na pwede nating isagawa sa bahay habang tayo ay naghahanda at ultimately mag-engage na sa distance learning ng ating mga learners, ng ating mga anak. Okay, so what does it mean to be engaged in distance learning? So I took it to talagang ito pong pandemya really compelled us families to really engage in our child's education para magpatuloy ang kanilang pag-aaral, para magpatuloy ang kanilang pagkatuto. And I took it to search some words that could help us understand what engagement really means to us. Of course, engagement, ang ibig sabihin po pala nito ay taking part in, participating, and of course, involving oneself. Meron din pong tayong ilang Tagalog terms na pakikisali, pakikipag-ugnay, at pakikilahok. Ibig sabihin, ito pong mga salitang ito, pag ating pinagmuni-munihan, ang implication po niya parang aktibo. Aktibo ang ating roles, at aktibo ang ating papel bilang mga magulang, bilang mga pamilya at caregiver. Kumbaga hindi lang tayo on the receiving end. Tayo po ay actively taking part. And I'd like to emphasize that of course at this point, siguro meron na tayong acknowledgement that this distance learning could not really push through without our participation as families. And that's actually the beginning of engagement. Yung malaman mo at ma-realize mo na, oo, kasali ako dito, may papel ako, at napaka-importante ng papel ko. Okay? So, at this point, I would like to share about the UP-CDC experience. Ang UP Child Development Center po ay laboratory school ng department. And last July 2020, we took it to really compile things together, researches, and our own experiences, our principles, and eventually developed a child and family-centered program as a response to COVID-19. So the paper available in the department's Facebook page includes framework, considerations, and strategies. Kumbaga, kahit po kami sa departamento at kahit kami sa UPCDC, ay bago lahat ito at kinakailangan nating pag-isipan mabuti, kinakailangan nating pag-aralan mabuti kung ano yung mga susunod na hakbangin para maisagawa natin ang isang maayos at collaborative na remote program or distance learning program. So the point of sharing the UPCDC experience from a teacher's perspective and faculty perspective, kung dati ay open na tayo sa pakikipag-communicate sa mga magulang at pamilya sa ating programa, we notice that we are now more and more open. Diba? We are now really moving or shifting to a more family-centered program. And it's a really collaborative effort with the families. So engaging parents and families begins with an understanding of where they are coming from. So sa amin pong nagsimula kami na sa aming mga parent-teacher conferences, family conferences, nag-shift na dati kung ang tema ay pang classroom, may part na academics,
Ngayon, parang talagang mas pangbahay, mas konteksto ng pandemya. At ang approach nito, mas sensitibo tayo sa iba-ibang um, karanasan, iba-ibang sitwasyon and circumstances of families. And that's what our experiences in CDC is like now. So we are also anticipating a more personal, more open, and more connected means to relate with parents and families. So as teachers, talaga po ngayon medyo malilimitahan ang ating pakikipag-ugnay sa mga learners natin. So we are really anticipating this leveled up connection with the families and parents. And of course, we help parents and families in working out their new roles as facilitators of their child's learning. So among the highlights, among the key ideas or key strategies ng papel na pinopropose o sinasagawa ngayon sa school namin ay para matulungan ng mga parents and families sa kanilang bagong papel bilang facilitators, educators, or talagang major key players in their children's learning. Okay? So I would also like to share that in the policy paper, in the paper that the department has prepared, ito yung key strategies, ano? So nariyan yung starting where the child is, pag-unawa sa bata, pag-unawa sa learner. We also included, and this is the highlight of today's session, strengthening the family and the home as the best resource. Okay? So talagang pinopromote natin na napakahalaga ng papel ngayon ng pamilya sa gitna ng krisis at handang tumulong ang eskwelahan, handang tumulong ang mga guro, ang kaguruan sa pakikipag-partner at pagtulong sa mga magulang kung saan nila kailanganin ng tulong. Okay? So, we also listed some of the typical reasons that limit families from engaging in their child's learning. Siyempre, kailangan malinaw din sa atin as educators, as teachers, saan ba nanggagaling, di ba, yung perceived limitations ng mga magulang. So one of this is lack of time among other tasks at home and at work. Diba? Yan yung mga tanong na madalas nating marinig. Kailan ko ito gagawin? Meron akong trabaho, full-time ang trabaho ko. So yan yung mga, as we go along as educators, ito yung mga laging nasa isip natin nag-ooperate. And this is what or where we try to help parents with. Okay, second is the perceived abilities to be the learner's teacher. So sa amin pong karanasan ng madalas naming marinig, teach, parang di namin kaya. O papaano po ba? So merong willingness yung mga magulang to learn really. But kailangan nila ng, kumbaga, ng scaffold, kailangan nila ng assistance para mas maunawaan ang kanilang bagong papel. And of course, availability of resources to fully engage in distance learning. And I'm sure most of us schools have been preparing resources na ating ipapadala, ating ibabahagi sa mga pamilya at sa learners during this distance learning. Okay, so from the UPCDC experience, we have learned that engagement in distance learning is indeed a team effort. So sa ating pong framework dito, nariyan ang learner, bata, ang estudyante, nariyan ang kanyang families at tagapangalaga o caregivers. At sa isang kabila, nandyan din ang schools, ang teachers at educational support. So being a team effort, and I'd like to emphasize that this experience is really new to all of us. Siguro, kung meron tayong, so dito po hinighlight ko yung strengths and limitations. Bawat isang stakeholder, meron tayong mga strengths at limitations, kalakasan at kahinaan. So kahit estudyante ka, kahit parents ka or caregiver, kahit schools, lahat tayo ay may limitations, lahat tayo ay may strengths. But common to our limitations, all of us are new to this experience. And that's what I'd like to highlight. Kahit po doon sa programang binubuo namin sa center, nakikita namin na emergent yung programa. And whatever, as a teacher, as a school, whatever we plan
at the beginning, whatever we are doing right now, kung ano man po yung ginagawa namin, it is bound to evolve as we go along. Sabi nga natin, wala pang napaka-pulido, napaka 100% perfect na programa para sa distance learning kasi ito ay nararanasan natin ngayon. Pero sa ating mga pag-aaral, of course, hindi naman tayo gumagawa ng aksyon ng hindi natin pinag-iisipan. Lahat yan ay bahagi para mas mapaghandaan natin. But it's really an emergent thing. It's really nagbabago habang tayo po ay umuusad. Okay? So some of the strengths and limitations of families I've mentioned a while ago, di ba? Ang strength ng pamilya, kayo po yung pinaka nakakakilala sa inyong anak, di ba? Talagang anong oras yan matulog, anong oras gumising, papaano kausapin, papaano i-motivate, di ba? Ang schools po natin, kalakasan po nila yung, sa totoo lang po, I'm sure schools are working overtime right now and talagang naghahanda po ang mga schools sa ngayon. So kalakasan po nila na lagi silang steps ahead sa atin bilang mga magulang. Ngunit ang limitasyon po ng school ngayon, and I'd also like to speak for our department, is that limitado talaga yung face-to-face interaction, and that's what is really we will need, where we will need help from. And of course, sa ating learner, student, kalakasan nila yung eagerness nilang matuto, ipagpatuloy ang kanilang pagkatuto, makipag-interact sa kanilang mga peers or classmates, di ba? So yan po yung kanilang nandyan. Pero ang limitasyon nila ngayon, bago rin sila sa experience na ito, at kakailanganin nila ng tulong parehas mula sa magulang at parehas mula sa school. So talagang team effort po ito at we have to acknowledge and realize that all of us should help someone in terms of the limitations and strengths. Okay? So another point of pag po tayo ay nagpaplano sa ating pag-engage, diba? Paano na ba kami magsisimula, teach? Paano pa namin to iisipin? Okay? We are different as families in terms of distance learning. Nagkakaiba-iba po lahat ng Filipino households. But meron po tayong ilang pamantayan, meron tayong ilang factors na pwede nating pag-isipan, sagutin kung paano tayo makaka-adapt, kung paano tayo mag-strategize. Of course, one of an important factor or component is the physical space and resources for learning. When we say physical space and resources for learning, ano yung available sa bahay? Diba? Na resource. Ano yung available sa bahay na espasyo o lugar na tipong kung mag-aaral na, kung mag-access na sa distance learning materials ang ating mga anak, saan natin siya pwedeng bigyan ng espasyo na conducive o yung tipong makaka-focus siya, magkakaroon siya ng atensyon sa kanyang inaaral, di ba? Sa kanyang ina-access. Okay? Resources for learning, ito naman yung availability. Ano yung gamit na kailangan niya? I'm sure by this time marami pong iba-ibang platforms na marami iba-ibang pamamaraan tungkol sa resources for learning. Okay? So nagkakaiba-iba po tayo dyan. At wala pong isang tamang paraan kung paano yung physical space natin. Ang emphasis po nito ay meron lang isang area o lugar sa tahanan na pwedeng magtuon ng atensyon ang ating mga anak during the time that they are engaging in distance learning. At hindi po yung bata lang yung yung involved doon. Buong pamilya, nakikita natin na kapag oras niyang mag-aral, alam mo na yung espasyong yun, tutulungan mo rin siya para ma-maintain ang kanyang focus and attention. Okay? So another key factor, of course, importante sa isang tahanan, alamin natin ano yung levels of stress and support and of course family values. Sa isang tahanan, kabilang na po yan, bahagi na yan na meron tayong levels of stress. Lalong-lalo na ngayon sa panahon ng pandemya, may mga magulang na work from home, di ba? Talagang merong levels of stress. I will discuss more of this later, but we will have to identify. Pati yung suporta. Meron po ba tayong mahihinga ng tulong
kapamilya, kaibigan, o teacher ng inyong anak tuwing tayo ay makaka-encounter ng challenge sa distance learning, diba? Bilang mga magulang. Okay? So another important thing is availability, time, and schedule. So dito po nagkakaiba-iba tayo, but availability talks about, and the time and schedule talks about not only for the learners, but also for the parents. And this is one very important consideration kasi ang isang tanong, kailan ko susubaybayan ang aking anak kung ang aking oras sa trabaho ay ganito, paano ko siya matututukan? And those are very much valid consideration. Napaka-importanting tanong po nun kasi doon tayo nagsisimula sa pag-engage bilang households. Okay? Next and last, access to resources and basic needs and services. So sa ating pong pag-engage sa distance learning, bagaman mahalaga yung may physical space ang isang bata, mataas ang level of support ng pamilya, maayos din o may kaayusan ang kanyang schedule, di ba? May tumitingin sa kanya pag busy yung isang magulang. Pero isa sa mga importante ay yung access niyo to resources and basic needs and services. So dito papasok yung basic needs kagaya ng nutrition, di ba? Kagaya ng tamang tulog, tamang pagkain. Kung kailangan po ng services like special services for children with special needs, yun po ba ay existent? So dito, nagkakaiba-iba po tayo bilang pamilya. And of course, our strategies as parents, as families, as caregivers will really vary kung ano yung sitwasyon mo sa tahanan. But while we are different as family members, of course, lahat po ito ay nasa konteksto ng distance learning, pandemya, quarantine, work from home. Ito po yung isang point na gusto kong i-share. May ibang-ibang mukha ang paraan natin sa pakikilahok sa distance learning. Nakabatay ito sa ating uniqueness bilang isang pamilya. So, walang isang talagang 1 to 10 na format upang tayo ay makatugon. Ngunit, ito yung importante, ngunit maraming pag-aaral na ang ginawa upang tayo ay matulungan para ma-set up, para mag-engage sa distance learning bilang isang tahanan. So I will be sharing you 6 important points or strategies that we could consider, that we could do at home as we begin engaging in distance learning. Okay, so number 1, identify the essential tasks at home which will coincide with distance learning. Okay, so dito po yung sa number 1 na ito, mahalaga na bilang isang pamilya, tukuyin natin ano yung mga gawain sa bahay na sumasabay o makikihalo siya sa schedule natin once nagsimula na ang distance learning. This may include the work, the chores, and others. We could also answer how many children will be involved in distance learning, di ba? Kung meron tayong 3 anak, di ba? Sino ang assigned to monitor and help the learner when the parent is working? And of course, yan yung mga minamanage natin, and identifying the essential tasks. By essential tasks, I mean, ang ibig ko pong sabihin, kung minsan may mga bagay sa tahanan natin na pwedeng mas makapaghintay para mabigyan natin ng panahon itong distance learning na magiging schedule ng ating mga anak. So if and where possible, delegate tasks, simplify, and minimize. So ngayon po, I'm sure as families, isa pong naging outlet natin ang paggamit ng iba-ibang uri ng social media, etc. Bahagi na po yan ng ating quarantine life, Ngunit kapag po nagsimula na ang distance learning, kinakailangan nating isipin which among the tasks that we do now take most of our time as parents, diba? Kasi ang tendency po nito, we can really get overwhelmed, and that is for sure. So studies say that identifying essential tasks
Diba? Parang meron kang prioritizing the essential tasks that will coincide with distance learning. Okay? Okay, for the second one, allow for a learning environment to happen. I'm using the term allow for a learning environment to happen to emphasize na kapag po tayo ay nagsiset up ng learning environment sa ating mga estudyante sa bahay, it doesn't happen overnight. Yun po yung isang talagang realistic thing to think about. Unti-unti po tayong nag-a-adjust patungo doon. But makakatulong po, it would really be helpful to help learners gain a predictable routine or schedule to aid them in setting their expectations of time. Hindi naman po kailangan sobrang by the hour, pero laging merong predictability, merong routine, merong schedule, at ito po ay pwedeng pag-usapan kasama yung bata. So setting clear expectations both for the parents, for the children, and for the activities at home ay makakatulong for the learning environment to happen. So in a way, the access to distance learning materials, kumbaga hindi po siya po pwedeng kung kailan lang magustuhan, di ba? Parang ganon. It's really important to set a predictable schedule to aid learners in setting their expected time to study, to play, to help at home, and to engage in other activities. Okay? So if possible and available, ito po yung sinasabi ko, kasama kasi sa learning environment yung space where learners could spend their time to access materials for distance learning. So kasama po yan at yung allowing for the learning environment to happen, kailangan din po parang may mutual respect. Na kapag yung bata ay nandun sa espasyo na yun, alam nating nag-aaral siya, we also allow for quiet, we also allow for, kumbaga, lalayo ka muna ng konti kung meron kang kausap para magkaroon din po ng focus and attention kung hindi naman kailangan na nandun tayo. And of course, another important reminder is consider the characteristics, abilities, and interests of our learners. Sa ating pong pag-aaral sa developmental characteristics, abilidad ng mga bata, meron pong punto na ang bata sa kanilang edad ay mas may kakayanan na para mas mag-aral independently. Kumbaga, school-age children and above are developmentally ready to take on more independent tasks and manage their time. Tutulungan lang po natin silang ma-manage yung time nila, ipapakita natin kung paano, sisimulan natin, kasama sila, pero eventually, ang ating mode bilang mga magulang at bilang mga guro, eventually sila na yung nagmo-monitor sa kanilang mga activities. Of course, they still need reassurance and positive guidance when they encounter difficulty. Okay, on the other hand, children in the early childhood years are naturally curious, thrive on hands-on and movement activities, but they need, kapag mas bata po, they need more adult supervision since they are continually being introduced to new ideas and tasks. So, ang point po nito, parang kailangan nating tingnan din yung ating mga learner na meron silang natural abilities to really decide on their own. Like, if we constantly monitor children na parang para na tayong helicopter doon, eventually hindi rin sila makaka-develop ng kanilang sariling style, sariling management strategies ng kanilang oras dito sa distance learning. And of course, we also have to acknowledge that learners may need learning breaks, di ba? And different ways to learn. So kapag matagal na pong nakaupo o matagal nang nakatutok, pwede natin silang kumukumustahin at makakatulong yan. Bahagi po yan ng ating papel dito sa ating distance learning, engaging households in distance learning. Okay? The fourth important reminder or strategy is for us to connect to the learners, to our family members, and to ourselves. For this strategy, gusto ko pong i-share yung isa kong nabasang study, a very recent study last March, by Lee and Ward in 2020, parents are having more conflict with children during the pandemic or since the pandemic happened. Tumaas daw po
yung insidente na nagkakaroon ng conflict ang mga parents, mga magulang, sa kanilang mga anak. At ang sinasabi ng pag-aaral, kung minsan dulot ito ng stress sa ibang iniintindi natin bilang mga magulang, bilang mga guro, at ito ay naipapasa o kaya ay naipaparamdam natin sa ating mga anak, nagkukos din ng conflict. So with this, my reminder would be, or the strategy would be, connection and support, di ba? Yung connection and support could manifest in all other aspects of our home life. So we could ask our children, we could let our children engage, participate in simple routine activities like meal chores. Maliban sa chores, may learning tasks. Maliban sa learning tasks, kung kailan tayo pwedeng mag-connect. Even meal times are time to connect to our children. As a work from home mom myself, I really always have this in mind, like connecting when you can. So, mahalaga po na connection tayo sa ating mga anak, ating learners, sa ating ibang family members, and important to ourselves. Okay? We should be, kailangan po nating intindihin minsan at ramdamin ano ba yung nararamdaman ko. Kasi whatever parents feel, during this pandemic, during our work and distance learning, it could be also felt by other family members and by learners. And we could try, diba? Magnakaw ng konting sandali, konting minuto to really check, do self-checks to our learners, to our family members, and to ourselves. Okay? Number 5 is maximizing available resources and assistance. So for parents and caregivers, mahalaga po ito kasi resources are available. Assistance will be available. Ask help for attending to other children. Meron po tayong mga families na merong extended families na po pwede nating mahinga ng tulong, di ba? Kung wala naman po talagang magkakaroon tayo ng workaround sa ating mga schedule, ito ay pwedeng i-communicate sa guro ng bata, di ba? At sa pwedeng ibang kaibigan para matulungan din tayo kung paano pwedeng maganap itong mga ating tasks on our plate. So we could ask help in attending to other children, for explaining difficult school tasks, paano kung yung lesson ay hindi natin nauunawaan, pwede po tayo humingi ng tulong, and assisting children. And for learners, ask help for parents, teachers, peers, and classmates when encountering challenges. So, pwedeng magtanong. Laging isa-isip na bago po tayo lahat sa experience na ito at kailangan lang natin magtulungan. For UPCDC, we are planning to have parent-peer groups or body system, activity packs, and short parent assistance videos. And of course, regular communication of the teacher. And at this point, I am sure sa atin pong minsan nahihiya tayo, di ba, magtanong. Pero at this point, I would like to emphasize that we should encourage collaboration. Diba? Collaboration and not competition. So, sa panahon pong ito na lahat tayo ay may level ng pagbabago, level ng adjustment, we should encourage helping each other and really not competing. Ay, pag tinuruan ko siya, mas alam niya na. So, yung mindset po na yun ay kailangan nating i-shift, di ba, during this time. And of course, most importantly, another strategy for engaging as a household is that acknowledge that not all our distance learning days will be as smooth as all days. Ito po yung lagi kong ine-emphasize pati kanina, and I hope I made myself clear that we are different as families, but we have we have the heart, we have the motivation to participate. Diba? Nasa atin pong isip gusto kong mag-engage at dun po lahat yung nagsisimula. Ngunit, we have to acknowledge that not all our learning days will be as smooth as all days. And by saying so, it is a phase of adjustment we will be having in the next few days. And as teachers, families, and learners, we should realize that our current circumstances has predisposed us to operate on levels that prioritize our safety and survival. So some days,
the schedule you planned would not go as planned. Kumbaga, kung minsan po may ibang mangyayari sa tahanan na may mag-iiba sa ating mga plano. But of course, as much as possible, ayaw natin yun, di ba? So we stick to our plans, we stick to our routines. But some days, it could not go as planned. Okay? I'm also emphasizing that for some days, attending to yourself or to your child's emotions is more than enough. Okay? So kung minsan po may mga araw na talagang nagiging mabigat ang ating circumstance bilang mga magulang, bilang mga guro, at bilang mga learners, kung minsan take a break, diba? Kung mas importante po yon para tayo ay magkaroon ulit ng gana, magkaroon ulit ng motivation at lakas upang magpatuloy sa ating pag-aaral during this remote learning. And for some days, our tasks and as parents and caregivers, is to simply make sure that we are all right. Because our children feel our stress too. So, ito pong strategy nito, the point is, oo, naayos natin ang learning environment, maayos ang ating schedule, running smoothly, diba? Pero tayo pala as parents ay, kumbaga, nabibigatan kasi meron pa tayong iniisip na chores, meron pa tayong iniisip na trabaho, and it's very important to parang to set the idea na, oo, nag-a-adjust ako. Oo, sige, bukas ulit, baka mas okay na. So, I am emphasizing that this could not be perfect all at once. Okay? So, for the remaining slides, I would like to go back again to the first framework I've showed earlier, a culture of support during distance learning. So, ito yung ating proposal. Suportahan po tayo dito sa distance learning. We capitalize on our strengths and resources, meron tayo niyan. Lahat tayo ay motivated mag-participate at matuto. Kasi to begin with, miss na ng mga anak natin ang mag-school, di ba? Tayong mga magulang, may worry na rin po tayo kung ano yung mga bagay na nami-miss out ng ating mga anak. And of course, the teachers. Mga teachers po talagang kung pwede lang pumasok na, di ba? But we capitalize on our strengths and resources, and we acknowledge our limitations and finding ways to adapt. Okay? Makakahanap po tayo at makakahanap ng paraan. It's really an ongoing process. And to cap my presentation, engaging in distance learning is one thing. Mahalaga po na mag-engage tayo sa distance learning, but I am emphasizing that during this pandemic, sustaining engagement in distance learning is another thing. So, mahalaga pong mag-engage, pero mahalaga rin paano natin ito susustain. Okay? And sustaining could mean that we take parang cautious steps, deliberate steps, at laging suriin ang ating mga ginagawa. Kaya pa ba? Nabibigatan ba? Ano yung pwedeng i-adjust para po masustain? Because we are not yet sure kung hanggang kailan tayo ganito, importante rin po na naiisip natin yung long run, yung longer duration. So yun lang po, maraming salamat po at thank you. Maraming salamat, Teacher Carla. Nako, Lawrence, relate ako sa diniscuss ni Teacher Carla, no? Dahil bilang magulang, naramdaman ko parang nakita ko yung environment namin sa bahay doon sa mga tinalakay ni Teacher Carla. And alam ko hindi lang ako yung nakarelate, kasi unang-una tulad na sa sinabi ni Teacher Carla, may mga limitasyon kasi sa loob ng bahay, andun din yung stress. Lalo na ako bilang magulang na work from home, alam naman natin na buong maghapon din tayo na nagwo-work, may burden din yun, may stress din yung nakatapat. Tapos sasabay yung pag-suporta natin sa ating mga mag-aaral, halimbawa ako sa anak ko, kung paano ko siya susuportahan, at andun nga yung limitado, andun din yung concern ko. Hello, hindi ko alam yung mga topic na pinag-aaralan ng anak ko, no? Kasi medyo higher level na nga sila. Pero magandang narinig ko yung mga puntos ni Teacher Carla kung paano kukuha ng suporta at malaman na dapat okay tayo bilang magulang, tayong mga ka-DepEd, tayong mga kaguruan, okay tayo. Dapat at ang ating mga sarili dapat handa tayo
bago tayo makapagbigay din ng suporta sa ating mga mag-aaral. Kasi sabi nga ni Teacher Carla, mararamdaman din ng mga bata yan. Well, na-observe ko, hindi sila kikibo. Pero syempre, magmamanifest yan sa kanilang mga aksyon. Kaya gaya ko no na nakarelate, alam ko marami sa ating mga nakikinig, mga ka-DepEd, ang nakaka-relate din at merong mga saloobin tungkol dito sa diniscuss ni Teacher Carla. Kaya ini-encourage po namin kayo to post your comment or insights sa ating pong FB comments, or kung gusto niyo naman po mag-post sa ating Padlet na nakapost po yung link sa ating FB, sa DepEd Philippines na wall, para mabasa po rin namin. At para makapag-share din po tayo ng ibang insights, sabi nga po ni Mr. Rodel Sinamban ng Hoxon, Angeles City, cooperation, patience, and understanding between parents and students are ways to achieve our educational goals. Totoo po yan. Pareho-pareho po tayo ng mga nakikita at nararamdaman. At sana nga po magbigay itong suporta sa atin. Ngayon, pagtuloy, nakita ko marami tayong tagapakinig at tagapanood mula Luzon hanggang Mindanao. Ganyan po yung nararating ng ating DepEd Philippines. Kaya maraming salamat po. Sana po patuloy nyo kaming panoorin hanggang sa matapos po ang session ito, dahil ang susunod po nating moderator, ang susunod po nating resource speaker ay mag-share naman ng kanilang mga practices. To introduce po, our second presenter is Dr. Marco Meduranda, the Education Program Supervisor in the Schools Division Office of Navotas City. He closely assisted the SDS and the ASDS in the crafting of their division's Learning Continuity Plan. So being the Division Information and Communications Officer, he also facilitated the simulation of distance learning conducted on their pilot dry run last June 30 to July 3, and their division-wide simulation on August 3 to 7. So kailan lang yan. He also facilitated the debriefing conference of the pilot simulation to gather insights for the continuous improvement of the distance learning processes in Navotas City. He has been married for 9 years and blessed to have 3 children. So, Doc Marco, magandang umaga po sa inyo. Good morning. Umaga po, Sir Marco. Good morning po, Ma'am Christy and Sir Lawrence. It's an honor to again share our experience here in SDO Navotas. First of all, allow me to share my presentation. Ayan. Again, thank you, Yusek Mateo, Director Roger Masapol, Ma'am Mariel, for giving me the opportunity to share this experience of SDO Navotas. So I'm just wondering bakit parang nawala yung share button. Para nawala yung share button. Ay, Sir Marco, just click the share now. Okay, wait. Okay, ayan na siya. Wait. Okay. Okay, I saw it now. Okay. Thank you so much. Okay. And then so again, thank you for this opportunity to share with you SDO Navotas household engagement strategies in distance learning, tools, initiatives, and interventions. As what Ma'am Christy has mentioned a while ago, we conducted 2 phases of simulations. First is the pilot simulation and then the division-wide simulation, and we are so glad to share all the learnings that we got, especially on the area of supporting households in distance learning. So here's the brief outline of my presentation. I'll be giving you a brief context of SDO Navotas,
what do data tell us on what kind of interventions should we provide so that we'll be making it more relevant to parents and learners in terms of engaging them in the distance learning process. Then I'll be characterizing those effective household engagement strategies developed by the division and the schools, and then the sharing of our initiative tools and interventions. So, SDO Navotas, we are happy to say that we have exceeded our enrollment. No, we already have 100.65% of enrollment. As of August 10, we have 48,021 learners housed in our 24 public schools, 15 elementary and 9 secondary. And we are supporting their families together with our 1,644 teaching personnel who are very innovative. Later on, you will see innovations from schools and their best practices on how to engage and sustain engagement in distance learning in our context. And based on data, since at the division level, we are also ensuring that our practices are grounded and data driven. So we have 32,887 parents who can provide support in distance learning. Okay, so our interventions are catering to those households, 1,054 who does not have as identified doon sa this data come from the Learner Enrollment Survey Form, LESF, and we are also looking into ways on how to provide support to households who that do not have devices for distance learning. 4,924 itong mga household na ito sa Navotas, and 44% of our parents prefer modular distance learning, and while 28% itong mga may connections, we also consider them on the kind of modality that we are going to implement here in STO Navotas. So with that data, we adopted the blended learning modality, okay, with the with printed modules and online component. We call our modular distance learning modified, because in this scheme, we provide individualized instruction using self-learning modules in print and digital format, and it is modified in process because teachers will be using mobile messenger or text, SMS, or call to monitor and track the learner. So it's not just, we're not just going to give printed modules to learners, but embedded dito yung paggamit namin ng mobile messenger platform at or simple text to continuously track our learners. Our modules are packaged or included in what we call as the Navo School in a Box. This is our form of learning resource packets, which are composed of textbooks, ADM, self-learning modules, okay, prepared by DepEd and prepared also by the STO and schools. And we also try to put lesson guides for parents and guardians and other school supplies na nakolekta ng mga schools in their Brigada Eskwela resource mobilization, like school supplies and hygiene kits. So as we want change management to be as familiar muna on the first months of our distance learning modality, so we'll be using printed modules with the incorporation of this messenger chat and text platform. But to those learners or household with access to technology, internet technology, will also be using online distance learning as a support and reinforcement strategy to the modular distance modality. So this slide just shows how hardworking we are here in STO Navotas. We've been preparing for our contextualized learning continuity implementation plan since April 30. We would like to acknowledge our division school superintendent, Dr. Al Ibanez,
whose orientations on alternative learning system and deep competencies in planning help us to be ahead, no, in terms of preparation, and we were able to demonstrate our readiness level on our simulations of distance learning, which we have already shared, no, in DepEd CEO Presscon, and even to our Vice President Lenny Robredo, and the Committee on Basic Education sa House of Representatives and sa Senate, no? So like what Ma'am Christy has mentioned, all of these insights, no, that I'll be sharing later on in terms of supporting household in distance learning are all derived from our pilot dry run for 3 schools last June 30 to July 3, and then the division-wide dry run for the 21 public elementary schools, which we just conducted last August 3 to 7. Prior to my presentation, I am not only contented with the division initiative. I also conducted a rapid survey on engaging households in distance learning among our 24 public schools, and I'm so happy that I was able to harvest 59 projects and activities that support households in distance learning. And in the process of characterization of these projects and activities, I used the framework or the policy guidelines in the document of UNESCO, Distance Learning Strategies in Response to COVID-19 School Closures. And I was able to classify the practices of the schools into 5. First would be on communication and info advocacy strategies. Second is equity and inclusion mechanisms. Third, tools to scaffold and guide home-based learning. Fourth, psychosocial care, health and well-being programs, and regular supervision and support. And so let's now look into these practices by schools, in the distance learning modality. First would be, what are these strategies that focus on communication and info advocacy strategies? I further unpack or classify the practices into various functions. First would be those projects and activities that capitalize on social media and web-based platforms to inform and instruct parents. 2 is creation of online parent communities, FB group page, chat groups, and text brigade. Okay, there is also projects on regular teleconferencing with parents and advisors. Schools are also using infographics to simplify process flow of modular distance learning and online distance learning. Teachers are also producing asynchronous instructional videos for parent orientation. And to those who do not have access to devices, schools are also producing booklet, pamphlets, and tarpaulins to ensure that all parents have access to these communication and info advocacy strategies to support distance learning. So at the division level, we conducted 3 webinars or online activity that engage learners and engage parents and learners, and communicate to them the learning continuity plan of the division, because we want to lower or diminish their anxiety level, kung yung worries nila about the new normal. On this activity, like the one we did in June 1, communicating the SDO learning continuity plan, and then on our Brigada Eskwela Quick-Off, the division level, we involve the parents here. But the most recent one, and this is very focused on parents, nakatuwag namin dito yung pangkalahatang samahan ng mga magulang at guro sa Navotas, or the General PTA Federation officers. We did this Paaralan sa Tahanan at Pamayanan Bayanihang Ugnayan, which has been very, very successful. We were able to gather the needed support, and they reached 53,000 people, and with a learner of 50,000, that's we virtually reached out to all of our learners and parents and households here in SDO Navotas. So
at the DO level, we also created infographics, no, that would again inform the parents and instruct them on what they should expect. No? But schools have much more creative contextualization of these frequently asked questions infographics para talaga mas mawala yung mga agam-agam nila. Okay? Now, at the school level, I want to share with you this Tulay Makabayan of Kaularan High School, tugon at alalay para sa mga magulang at kabataan sa bagong kadawyan or bagong normal system. Here, they provided booklets, no, for parents. And again, siguro itong booklet na to, it will be for those who do not have access to internet, but they also have a Facebook page, no, a very dynamic Facebook group page and digital platforms and learning management system where parents are also included, and they are regularly constantly communicating and instructing the parents on that platform. In Navota Science High School, they have Ugnayan sa Magulang. So this is a regularly occurring kumustahanan, no, kumustahan or kumustahan with the parents, no, and the purpose is really to deepen their understanding of the school's basic education learning continuity plan, no. In Tansa Elementary School, they have this Project Connect, no, Ready, Set, Learn orientation. This will happen on August 17th, but it's good that they already have this platform, this communication strategy on how to engage, no, with their kaagapay app, ugnayan ng mga kaagapay ng paaralan or their allies and parents packets. Okay. And in the Botas National High School, they have their parents volunteer brigade, no, parents helping other parents, and then yung in terms of understanding nga, no, yung mga bagong proseso sa pagtuturo at pagkatuto, they will be having regular Monday parent teleconferencing with teachers, again to inform and involve them in the process of guiding and assisting their parents in the home-based learning. So what we are trying to emphasize here is since these what we develop, no, the materials that the division has developed are self-learning modules, parents should not worry na sila ang magtuturo, but they will just be there to facilitate, no, or guide their assist their learners. But we have a different project for K-3 households where talagang adult supervision is needed. Okay, so before the simulation, there is this continuous communication with parents, no, in the online orientation. And ito nga din, no, they have this project SPB or sharing positive vibes. Nanay, tatay, don't worry, we can do it. So again, somehow alleviating that anxiety and concern para the information will be deeply processed, no, and that hindi dapat sila mag-alala. So those are communication and info advocacy strategies to allow the parents to understand the learning continuity plan of the division and the school. And the second set of strategies are on equity and inclusion mechanisms. So our division is very sensitive to equity considerations. That's why we prioritize, no, supporting disadvantaged households. We also come up with ways how to assist, no, families with LSENs or learners with special education needs or learners with disabilities. Third, there are also a number of initiatives on resource mobilization to promote equity and inclusion. And since our superintendent, no, is an ALS champion, we also prioritize how to help ALS learners succeed. So at the division level, we are so blessed to have a very benevolent and very supportive congressman, and the mayor, very supportive LGU. And so we crafted this Tutor a Learning Child or Project TLC that supports, no, our SDO Navota's Learning Continuity Plan. And this is focused on those disadvantaged groups, especially those households with very, very low income, no, or sometimes very marginalized talaga. So we already have this
presentation. Actually, this was used by Kong Chanko to mobilize help to PLDT and other partners and developer. So this is also this project aims to answer the question: how do we help disadvantaged learners in distance learning if their parents have no capacity to teach or supervise them in home-based modular distance education? So our learner here is Karen. No, Karen, ang household nila itong kariton, no, sa gilid ng kalsada, at siya yung mukha namin dito on of the project TLC. And through this, no, we conceptualize this TLC, tender loving care, but this is actually our way of harnessing the spirit of volunteerism, no, through an organized and systematized para-education and fostering program. So we look for volunteer tutors, no, and other benefactors to support the needs of our marginalized, no, and poor households. So as of now, no, we have 961 learners, and na-recommend na kanilang mga principals for Project TLC. We already have this terms of reference, no, on the selection of learner beneficiaries, on the selection of tutor, on the capacity building of tutors, no, we'll be the one to train them, and how to monitor this TLC tutoring sessions. And ayun nga po, no, and we are just so happy that there is also this project SOS, Support Our Students. I do not know if this is playing. Walang mahirap sa taong may pangarap. Ang pangarap ng libu-libong K-12 students ng Navotas ay makapagpatuloy sa pag-aaral. Ngunit karamihan sa kanila. Okay, so this is our short video, no, to engage our stakeholders, no, to support our TLC through this resource mobilization drive, no, support our students like Karen, no, so that she will be able to continue her education despite that condition and despite this new normal of learning delivery. So we have our wish list, and we were able to engage nga our stakeholders, no, in providing needs for the 961 learners, no, who are at most at risk, no, on this in this distance learning na ma-disengage. So we identified them, and we hope to provide support to them. And then we also customize our learning packets for children with special education needs, no. In Navotas, we have this Navo School in a Box, and this is our way of ensuring that home-based learning via distance education will happen at households. But for learners with special education needs, mas customize siya kasi we provided therapeutic materials, okay, learning materials, depending on the needs of the SPED learner. Okay, so we have 4 SPED centers, no, in the division of Navotas, and we did not impose a one-size-fit-all description of our Navo School in a Box, but we want schools to be creative in ensuring that all types of learners will be given access to basic education. Like for this one, in SPED context, no, may color coding sila doon sa mga box na ipamimigay sa mga learners, depende doon sa kanilang mga pangangailangan. So iba-iba po ang content niyan, no? And we are so happy that we've been receiving a lot of materials, no, and donated items, no, to support this initiative for our learners with special education needs, like provision of therapeutic materials and other manipulatives. Kapitbahayan Elementary School, no, have this project class or classroom sponsorship for school supplies. Ayan po, inilalagay din nila doon sa Navo School in a Box. And ito isa sa pinaka-importanting support na in household. They were able to harness neighborhood volunteerism to help parents with SPED learners through their kapitdamayan or damayan sa kapitbahayan. So they train this para teacher and then parent tracker that will assist
the parent with the SPED learner, no, the parent tracker will be the one to again help, no, in the monitoring of pupils, and then how home-based learning takes place, no, doon sa mga bahay nila. Then there's the para teacher, and here are the specific role of this people will be assisting households with SPED learners. And another thing na nakita namin magandang practice, no, that benefited 200 parents in the school is this project Mesa ng Kaalaman at San Roque Elementary School, and in Navotas Elementary School Unit 1 they have Hapag-Aralan, and ito nakakatuwa, this is on providing learning spaces, no, to learners, kasi nga may mga households tayo na wala talagang espasyo, no, para sa distance learning, but this is a simple way of motivating them. This may lamesa na nakuha nila through their stakeholders, at kasama yun sa Navo School in a Box na pinamimigay sa kanila. And you know, these schools shared to me unboxing videos of their learners, at nakakatuwa na students' motivation, or learners' motivation, and parents' motivation to assist their learner is talagang mataas because of these provisions that the schools have initiated. And we want to ensure, no, that the Navo School in a Box will be given to all learners to promote inclusive education. Here are the ways, no, we thought of many options on how to access to get the box, pick up from school or the barangay or community learning centers, and we also conceptualized the Hatid Aral program. This is the home-to-home distribution or delivery of instructional packets in partnership with LGU, no, with the LGU Transport Local Service. Okay, so iba't iba din ng contextualization yung Hatid Aral namin. So sa mga household na yung, for example, itong parent na ito buntis, no, at high risk sa maka-acquire ng sakit, so nag-sign up siya doon sa Hatid Aral program, and then meron din tayo ditong father na diabetic, may underlying condition, so qualified siya, no, na ihahatid sa kanila yung Navo School in a Box through the Hatid Aral program. So ang aming Hatid Aral, meron talagang van, depende sa barangay, no, na nakatuwang ng paaralan, may van. This one is a cart, no, customized cart na ilalagay doon yung mga learning packets. Iba talagang hinahatid ng barangay personnel, and then iba naman nasa tricycle at hinahatid ng teacher. So all of these are were also tested during our dry run, and it has been a very, very good support for our households, no, na meron talagang mga ganitong klaseng pangangailangan. For our ALS learners, no, kasama din sila na makaka-receive ng Navo School in a Box, and sa kanila contextualized din dahil yung mga video lessons ng ALS at saka yung mga digital modules, the ALS focal person and then the ALS teachers were able to do resource mobilization through Project AKAP, Abot Kamay ang Pangarap, alternative resources and tools. They were able to generate these flash drives for video lessons na kasama doon, no, sa Navo School in a Box na ipamimigay sa ating mga ALS learners. So those are again our strategies to support equity and inclusion. This time naman, we also have tools to scaffold and guide home-based learning. So we ensure that households are guided, no, through the tools, no, that we have developed to support modular distance learning, and we emphasize on our orientations, and we develop tools to simplify, customize, and make home-based distance learning schedule more flexible to our parents and to their respective households. Kasi nga, we need to think na this is not the same kind of learning like in the old normal. Household should be given more guidance and empowerment kung anong schedule nila. So, ito, nag-develop kami ng mga tools to support modular distance education. Like this is a very simple parent learning support checklist. But here, makikita na namin, no, kung saan pwedeng pumasok on the next cycle
anong klaseng ng tulong pang kahit pwede namin maibigay doon sa pamilya. And this one, no, developed by Kaunlaran High School, checklist ng mga natapos na gawain na mag-aaral. Makita nyo dito yung sa module, yung parts ng module, checkan lang yon ng magulang or ng tagapangalaga, and then makikita na doon yung involvement, no? Again, our primary intent, no, is to engage the parents. Not necessarily na perfect, but if we are able to engage the parents in the process through the use of these tools for the distance learning ng kanilang mga anak, so we feel accomplished na on that part. So simple tools to engage the parents. We also provided like this one in the kinder, na alam naman natin in K-3 context, kailangan highly scaffolded yan, highly guided ang mga magtuturo dyan, mag-assist sa mga learner. So we provided this weekly learning support checklist and weekly study guides, no, for learners. So teachers prepared this, no, to support the home-based learning of their K-3 pupils. And meron ding rubric, no, assessment rubric. Ito naman, lingguhan naman to. Again, different schools have their contextualizations, no, on the tools for distance learning that will guide the parent or the guardian. And meron din sa Tagalog, dito naman sa high school. Okay, and all for the purpose of, again, scaffolding the experience. We also have this chart, no? Yung ibang school ginawa itong Tagalog, but this just shows yung weekly cycle, no, para lang magkaroon ng structure yung magulang or yung guardian, the weekly modular distance learning cycle before getting the modules, during the home-based learning, and after, no, pagkatapos noon, and then in a new cycle, ano ang gagawin nila. So we, as much as possible, we want them to be guided with this. And even the learners, what the learners should do, and even the supervisors and the teachers, no, how teachers and supervisors can help households, no, in the modular distance learning education, no. And this again, I think is one of our best practice, the use of feedback monitoring program. When it comes to schedule, dito namin ini-empower din yung mga parents, no. Teachers provided them with for instance, with Teacher Fatty, nagbigay siya ng 4 na options, 4 blocks of time kung saan pwede yung teacher or saan available yung teacher. And then doon siya ngayon papasok to provide feedback, no, to learners as they do the module. This is our way of scaffolding parent-child learning activities. Dito naman sa makikita nyo dito sa Manila paper, yung parent mismo ang gumawa ng schedule niya, and as long as there is this agreement between the teacher and the parent, ito kasi ginawa niyang bandang hapon or bandang almost magagabi na, 6 p.m. na yung distance learning schedule ng kanyang anak, kasi sa umaga meron siyang tinatrabaho. So mas naging flexible at mas naging favorable din, no, sa magulang in terms of how she will facilitate nga itong distance learning ng kanyang grade 3 learner. And then we provide this kind of schedules that, ayun sinabi nga din kanina ni Teacher Charla, no, na there should be structure, mayroong mga learning breaks. We ensure na in the schedule that the teachers will be providing to the household, malinaw po yung mga learning breaks, kung kailan pwedeng mag-text o mag-call or mag-messenger chat si parent kay teacher, kailangan malinaw din yon, at ano yung mga flexible times para doon. Yan. We provide ways, no, how household with internet access and without internet access, how these parents can consult, no, can do online consultation or text consultation with the teacher, no, to support and scaffold the parent learning activities inside the household. Okay, so like what I mentioned, in SDO Navotas, no, our online component is to reinforce modular distance learning. Kung ang initial na idea dito is 1 to 2 hour kumustahan, not really hardcore teaching, but kumustahan on how the learners are doing with the module. So dun sa unang bahagi, kung na nakasagot,
etc. And then what are the issues and clarification. So kinukumusta lang muna as ayun muna yung unang use ng aming online engagement, no. And then this one is from Dagat-Dagatan Elementary School, parental empowerment to remote classroom at home, no? Or project pa na tapat tubay kay nanay at tatay. Dito nakakatuwa kasi schools, no, have this partnership with Sinergia, and they have help train, no, nagkaroon ng training online tsaka in person, modified face-to-face training sa mga magulang on how to supervise home-based learning. Okay, so this is again one way of scaffolding the home-based learning experience. And we also have psychosocial care, health and well-being programs. Again, first is focus on mental health and psychosocial support, fitness, and virtual counseling consultation with guidance teacher and the guidance counselor. So at the division level, we conducted this project set up for socio-emotional development among children amidst the pandemic. So again, target nito yung mga pamilya, no, on how to deal with the sense of loneliness, that this feeling of disengagement. So, and then other socio-emotional concerns. Dito namin na proseso yan in our project setup. So, socio-emotional, this one naman is on physical fitness. Nagkaroon kami ng Project FENG, no, or SDO Navotas Fitness Enhancement for Naboteño Group of Learners. So, teachers develop this dance, no, and then basically calisthenics. Ina-upload doon sa live sa Facebook page namin, and then nila live stream din minsan, and then parents, no, and then children just follow, no, para lang just for movement and then physical fitness, para again bonding din ng mga magulang. Every morning meron kaming parang Project FENG, Fitness Enhancement for Naboteño Group of Learners. And ito nga din, nanay tatay, don't worry, we can do it. Yung mga webinar on socio-emotional development, ito sa Edukasyong Pagpapakatao Department ng Navotas High School, no? They have this Project SPB, or Sharing Positive Vibes. And again, sa Tansa Elementary School, they have collaboration online para sa edukasyon at kaagapay. They have sessions on cyber safety, ethical use of the internet, and then yung mental health nga, yung gumagabay din for the psychosocial support. And then this is one is very nice, no? Yung counseling services, yung may mga depression, schools provided this parang hotline. And then yung mga bata, especially sa high school, na merong na may need na makausap, no, because of the depression, they come up with this virtual counseling consultation service. And through the Project CMS close monitoring schedule, merong support, no, na binibigay doon sa mga household na may mga talagang emotionally may mga emotional needs, yung mga pwedeng magulang, pwedeng bata din. And kanina sinasabi ni Teacher Charla, yung sustaining engagement, siguro dito papasok yung mga projects ng division and the school on regular supervision and support. So, meron dalawang classification yung mga projects on reducing disengagement and sense of distance and providing continuous support for learning. So ito yung mga project, no, na nakitaan namin ng sustainable engagement para sa mga kabataan. Yung Project Mag-aaral Ko, Sagot Ko, Tansa Elementary School, Project Close Monitoring Schedule, Navotas High School, Project Ugnay, or Ugnay ni Guro at Nanay, and then Kumustahan Group Chat with Parent and Guardian from Wawa. So makita natin dito yung elemento ng sustained communication, okay, sustained kumustahan, yung pagbibigay ng continuous feedback, and then continuous consultation to sustain the engagement. Dito sa Pag-aaral Ko, Sagot Ko, initially, ito ay intended to ensure na zero dropout rate, pero at the new normal, they recalibrated it, and it's now on ensuring zero disengagement, not on distance learning. And in terms of the feedback from parents, you'll see here na our simulation, no, and with this kind of support that we are providing with the households, we are so thankful that parents have appreciated the distance learning modality that we have provided for their learners, no. Nakita niyo dito, no, yung nabos wali na box naging table na rin, no. So it's somehow a support, and then they have all of this expression of gratitude.
And just want to share this feedback, no, from our some of our parents. And nakakatuwa kasi na malaman na ayan, that they are also happy, no, with the efforts, no, that the division of Navotas, no, is providing to them. So ayan, medyo nahihirapan naman ako mag-share, but siguro videos are all expressions of gratitude and support to the program lang naman po. And with that Ma'am Christy and the rest of the team, thank you so much for giving us the opportunity to share these initiatives, no, and interventions. And these are continuously improving interventions and initiatives. Again, no, there's, sabi nga ni Teacher Charla, bagong-bago itong sistema na ito, but what's good is through careful planning and then ensuring na yung aming mga trabaho is anchored on data, on evidences, we are able to provide really relevant distance learning support strategies to our stakeholders, to our households here in the Division of Navotas. Maraming salamat po. Maraming salamat, Doc Marco. Nako, napakalaman ng iyong shinare talaga ngayon. At alam mo, Sir Marco, bilang magulang, at alam ko po, yung mga nanonood sa atin na ka-DepEd natin at ang namula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at pwede nationwide pa dahil naka-FB Live tayo. Napakagandang malaman kung paano yung ginagawa ng DepEd sa level, sa division, sa school, lahat ng effort para masuportahan at mabawasan yung mga pag-aalala ng mga magulang, ng mga households natin. Kasi syempre, alam natin, maraming alalahanin dahil sabi nga ni Teacher Carla kanina, hindi naman to bago, hindi tayo handa rito. Pero dahil sa mga pinakita nyo po na effort ng Navotas, na pwedeng magayahin din po ng iba nating mga ka-DepEd, kung paano po in-engage. At alam mo, Sir Marco, saludo talaga kami, lalong tumataas talaga yung pagtingin at pagsaludo namin sa ating mga kaguruan, sa effort ng ating mga ka-DepEd, sa lahat ng effort na ginagawa nila upang mabigyan ng support yung ating mga magulang, lalong-lalo na yung ating mag-aaral. At hindi lang ako yung nakakaramdam ng ganitong saya at appreciation. Gusto ko rin basahin yung isang insight natin sa FB from Rossini Urbano de Malata. Sabi niya, collaboration between the parent and teacher as well as the student is important. We both experience anxiety amid this pandemic at salamat po for boosting us and lessening the anxiety we are expecting now. Kasi nga po, nagkakaroon sila ng lakas ng loob siguro dahil nakita nila kung paano rin yung effort na ginagawa ng ating ka-DepEdan. At hindi lang sa pag-engage ng ating mga kaguruan, andyan pa rin yung mga external stakeholders natin na minamaximize natin lahat ng suporta. At sa ngayon po, pakinggan naman natin yung ating pang mga in-invite na mga reactors kasi nag-invite din po kami para mas lalo pa nating malaman yung saloobin ng ating mga stakeholders sa basic education. Meron po tayong in-invite na isang head teacher from Lipa City National High School, si Miss Alma Garcia Marquez. Pakinggan po natin ang kanyang saloobin tungkol sa ating presentation. Good morning, ma'am. Good morning po. Hindi ko alam kung paano ko iyayakapin yung mga natutunan ko ngayong araw na to. Ang dami pumapasok sa isip ko. Hindi ko alam kung paano. Pero I'd like to commend our speakers for sharing their knowledge on how to engage households in distance learning na kailangan naman talaga natin sa panahon ngayon. Si Teacher Carla, diniscuss niya yung first, know your child. Kailangan alam natin o kilala natin ang ating mga anak. At diniscuss din niya ang importansya ng mga kasama sa bahay sa pagtulong sa edukasyon ngayon. Ano pang diniscuss niya? Yung mga strategies. Okay.
sabi pa ni Teacher Carla ay, ano yung sinabi niya, engaging in distance learning is one thing, but sustaining the engagement is the another thing. Yun po ang problema natin ngayon, yung sustaining, how to sustain the engagement. Okay, na-discuss na din po ni Dr. Meduranda kung ano-ano mga limitations, kung ano-ano mga tool, strategies on how to engage households in distance learning. Marami po tayong natutunan sa kanila, pero ang masasabi ko po ay bilang teacher sa Lipa City, ganun din po ang ginagawa namin kasi isa lang naman ang ating pinagkukunan ng impormasyon sa higher ups. So, sa SPO Lipa, ang ginawa namin una, kailangan ang concern ng mga teachers, kailangan malaman nila or paano makipag-communicate sa mga parents. Sa dami ng insights, hindi ko na malaman kung ano eh. Okay. Alright. Oo. Okay, ang concern nila ay yung kung paano contact, kung paano ko kontakin yung mga magulang. Pero they find ways, talagang inalam ng mga teachers kung paano makikipag-ugnayan sa mga magulang. Hindi sila nawalan ng pag-asa, okay? And after that, kailangan constant yung pakikipag-ugnayan sa mga magulang. Yun ang concern nila. Ang concern nila ay how to sustain the communication with parents. Okay. Ano pa ang mga concern nila? Ang concern din po ng mga teachers ay ang balancing ng parents, kung matuturuan ba ng maigi ng parents ang mga bata. Ito'y concern, pero merong problema ito, pero may solusyon. Kung malinaw sa mga magulang, sa household, ang end goal ng ating pagtuturo, yung distance learning. Okay? Ang concern din mga teacher, kung prepared ba ang household, ang magulang sa ganitong uri ng pagkatuto. Kasi nasanay yung mga bata na nasa school, hindi nasanay ang mga magulang na turuan ng mga bata kasi sila yung nagtatrabaho. So ngayon na home based ang learning ay kailangan prepared sila. Okay. At minsan nga hindi pa pinapaniwalaan ng magulang. Mas pinaniniwalaan ng teacher. Mas pinaniniwalaan ng bata si teacher. Hindi din alam kung ang bata ay makakuha ng lesson kapag wala o maiintindihan niya ang lesson kung wala ang teacher. Okay. Pero yan ay masusolusyonan natin sa pamamagitan ng constant communication, pag-inform sa mga parents kung anong gagawin. At hindi naman nagpapabayaan, as the only pa doon, constant communication with the parents. Okay? Ang concern pa ay yung problema sa bahay. Problema sa bahay, kung conducive ba sa learning ang bahay, kailangan mag-provide ng space ang household, ang family. Problema rin kung masikip, maingay sa bahay, so nakaka-distract na attention ng bata. So yun ay isiset nila. Masaset naman, maayos naman yun kapag malinaw sa kanila yung end goal. Kung ano ba, para saan nga ba yun? Okay? Tapos, kung paano i-deliver ng nanay ang lesson. Sabi nga kanina ni Teacher Carla, kailangan kilala natin ang bata kasi may mga batang hindi na natin kailangan turuan
ng maigi kasi kaya na niya. So, kailangan malaman natin kailangan alam nila yung anak kung paano, kung hanggang saan ang limitation ng anak. Okay? Tapos, ang paghahanda ng mga teachers sa LIPA ay yun nga, yung constant communication with the parents, may follow-up, bumuo kami ng mga group chat, nagkaroon ng FB page ang school, na doon nakikipag-communicate ng mga parents, at nagkaroon din kami ng mga virtual programs, like yung pag-i-introduce namin ng LCP ng school, at yung may mga seminars din, in-encourage din namin, nagkaroon din ng group chat ang mga teachers, learners, at parents. So kung may problema doon, nandun nakikipag-anuhan ang teacher. Okay. At nagkaroon din ng orientation sa parents, pagkakaroon ng orientation sa parents, explaining the modality, the learning, delivery modality, different platforms, yun ang pag-aanda. Yun ang paghahanda ng mga teachers. At simula pa nung April, ma-attend na ng webinar sa mga teachers para maihanda ang kanilang sarili sa ating edukasyon under new normal. They should be teachers should be well equipped and knowledgeable on dealing and engaging the household in learning of students. Dapat prepared din tayo sa mga safety precautions kapag nag-deliver ng modules kasi yun nga ang gawain din ng teachers. Pero sa parteng ito ay ina-engage natin ang barangay, ang stakeholders. Ano naman kaya ang suporta na mare-request natin sa Department of Education? Simulat sa pulang Department of Education ay hindi nagkulang sa pagbibigay ng suporta sa mga guro. Ang daming webinars, ang daming insights, ang daming information online para ihanda ang mga guro sa darating na pagbubukas ng klase. Congratulations sa ating agency. Talagang wala kaming masabi sa mga binibigay nilang insight sa atin, sa mga binibigay na knowledge. Okay na, pwede din yung assistance to students. Ang problema dito ay yung gadgets, internet connection. Okay. Pero hindi rin problema kasi hindi naman ang Department of Education kasama rin ng LGU. Katulad sa amin ang LGU, ang local government, gumagawa sila ng paraan para mabigyan ng matulungan, mabigyan ng tablet ang mga bata. Yung mga program sa household na kailangan talaga sa edukasyon. So, yun po ang meron pa ako isang nakuha kay Dr. Meduranda. Sabi niya, we here in Navotas, anong sabi ni sir? Here in Navotas, we take para ba nang sinasabi, ano yung nasa dulo? Sabi niya, we take the changes, simple. Ano yung simple? Strategy, initiative, meaningful, proactive, learner-centered, and, that's it. NE, empowering household, dahil sila ang pinaka-importante, not only the household, syempre given na doon ang empowering teachers and other stakeholders. Salamat po sa mga speakers, salamat sa pagbibigay ng impormasyon, at salamat din at nagkaroon ako ng chance na ma-share ko ang mga ginagawa namin sa LIPA. Salamat po. Thank you so much, Teacher Alma. Maraming salamat din po ng pagbabahagi ng iyong saloobin at ang inyo pong mga kontribusyon sa
sa pagdaraos po natin itong para sa nalalapit nating pagpasukan. Susunod po nating reactor naman is a parent na galing naman po sa Tarlac National High School. Magulang po ang ating susunod na reactor. Siya po si Mommy Sheila Marie M. Peralta. Good morning, Ma'am Sheila. Hello, good morning po. First of all, thank you po sa pag-invite po sa akin today. Marami po akong natutunan sa mga speakers natin. Thank you po kay Prof. Carla and kay Sir po. Actually po, hesitant po ako na mag-join sana nung una. Kasi parang hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko. Pero upon po sa pakikinig sa mga speakers natin, so marami po akong natutunan. Unang-una po, yung mga kailangan namin i-prepare as a parent para support po sa mga anak namin sa incoming na pasukan. Malaking picture po kasi yung yung distant learning. Kumbaga dahil ako po actually nagtatrabaho po ako sa DepEd. So may idea na rin po ako kung ano po yung struggle ng mga teachers po natin sa field kasi nakikita po namin or may feedback din po sa amin sa accounting unit kung ano yung kailangan ng mga teachers sa field. So, dun po sa presentation ni Sir kanina, nakita ko po yung mga effort ng DepEd na kung paano po mapapadali as a parent para po sa aming mga magulang yung pagtuturo po or pag-guide namin sa mga anak namin. Madami pong ways na pwedeng gawin para po mapadali or matulungan namin yung mga anak namin sa pag-aaral nila. So, masasabi ko lang po siguro unti-unti habang nagpatuloy po yung na mag-start po yung classes, strategy, magkakaroon po ng kanya-kanyang strategy mga magulang paano po nila matututukan ang kanilang mga anak. Para po sa akin, isa po akong working mom. So hindi ko po masasabi na 100% ay matututukan ko yung mga anak ko. Lalo na po, though twice a week lang po ang pasok ko ngayon kasi skeletal workforce pa rin po kami dito sa DepEd Tarlac City, sa SDO po ng province. Pero sa tingin ko po, mas mapapadali po kung magkakaroon ka ng engagement ang teachers and parents para po mapag-usapan kung ano yung mga dapat i-discuss or dapat na itulong sa mga bata kasi hindi naman po lahat pwedeng mabasa lang or pwedeng isang glance lang ng mga bata maintindihan na nila yung lesson kasi iba't ibang level naman po ng intelligence ang meron mga bata. So ako po, ang pinaka-struggle po sa akin siguro yung pagtuturo ko sa 4-year-old ko na bunso na medyo makulit. So yun po talaga siguro ang medyo magkakaroon ng struggle kasi yung grade 8 and grade 10 ko, independent na po sila. Siguro konting push na lang po, konting follow-up and review pag assistance. So, dun po sa present ng SDO na botas, marami po akong pwedeng ma-pick up doon na pwedeng maging checklist or pwedeng maging guide kung paano ko pwedeng matulungan yung mga anak ko nilang pag-aaral. So, bago po sa atin lahat to, sa kanila, sa mga teachers. So, I think magiging mas magaan habang paano ba yon? Habang tumatagal. Kasi lahat naman po, di ba, nag-start para sa atin, mahirap lahat. So, I guess, little by little, everyday po, meron tayong natututunan. Everyday, meron tayong maisip na bagong strategies na para makatulong sa mga bata at pati na rin po sa mga teachers. Yung simple lang po na paggising sa mga bata tuwing umaga, na i-remind sila na may kailangan silang gawin. Kasi syempre, ilang months po sila na stuck. So, nasanay po silang late matulog, late magising. So, siguro po ilang weeks pa. So, meron pa pong more than a week. So, kailangan na mag-start na mag-adjust para at least sanay po sila na, ayan na, back to school na, normal life. Hindi naman po normal, pero
yun po, matututo na po sila ulit. Kailangan nilang mag-start na mag-aral ulit. Though marami pong pagbabago, malaking pagbabago, kailangan push lang po ng push para sa mga bata kasi para naman po sa kanila lahat. At thank you po sa ginagawa ng kagawaran ng DepEd para po masustain at para maging tuloy-tuloy po yung pag-aaral ng mga bata. So sa part ko naman po, parent, siguro I'll try to provide lahat po ng kailangan ng mga bata, though medyo mahirap po ngayon financially and syempre po sa sitwasyon. Pero syempre lahat po naman ng parents gusto ang best para sa kanilang mga anak po. Thank you po for inviting me and marami po akong natutunan. Salamat po sa mga speakers. Lang po. Salamat, Mami Sheila. Napaka-genuine kasi naramdaman ko yon. Sir Lawrence, naramdaman ko yon kasi marami talaga sa sa ating mga magulang ang recognize naman nila yung kanilang mga limitasyon bilang magulang, pero sabi nga ni Mami Sheila ang gusto natin syempre yung the best para sa ating mga anak. At salamat sa ating mga kaguruan sa lahat ng effort na ginagawa nila para matulungan din at mabawasan yung mga alalahanin na yan ng ating mga magulang. So, Lawrence, tawagin na ulit. Yes, Ma'am Chris. Yes, Ate Start Christy. na natin ang open forum. Okay, pero i-remind lang uli natin kasi yung mga questions natin gusto natin maging relevant lang at direct para sa ating mga presenters and guests. Sa ating mga manonood, i-remind po namin uli kayo yung mga questions nyo. Ipakisabi po sa post kung para kanino. Sa umpisa lang inyong comment ang inyong mga tanong. Then pakisulat po ang inyong mga tanong at comment at sa comment section ng ating live stream. At kung gusto niyo naman pong anonymous ang inyong mga pagtatanong, pwede niyo pong i-post ito sa ating Padlet wall. So bilang pauna, gusto ko ring basahin Sir Lawrence, allow me. Unahin kong basahin yung insights from Dr. Josefa Ginava. Nako, kilala natin to, si Dr. Nava. Sabi niya, Navotas is well off. So to afford these educational resources, sabi niya nga marami kasing support, di ba? So teachers, school leaders seem to be dedicated, innovative, responsive, and resourceful. I like the neighborhood cooperation, parent tracking, at ang iba pa. The speaker should write a paper about what they're doing and share the consequences. Sabi pa ni Dr. Nava, Navotas should prepare a video clip on all this, package it, and share the video clip online. The school division can be a benchmark. Kaya iyan, pinarating po sa atin ni Dr. Nava. Lau, gusto mo nang i-open ang ating open forum? Buksan na, simulan ng ating open forum. Yes. Yes, of course. Excited tayo lahat para mas maramdaman ng ating manonood, ng ating audience na sila ay malapit sa atin bagaman tayo ay nasa screen ngayon, no? So bago po ang lahat, ina-acknowledge po namin ang lahat ng manonood na kanina po 2,500. Yan. 2,500 na manonood natin sa ating live broadcast ngayon. Kasama po ang mga manonood natin sa iba't ibang regional offices. Naka-live po tayo ngayon sa lahat ng DepEd Facebook page ng mga regional offices. At saka yung iba pang mga nag-watch party dyan ng organization. So yun, maraming salamat po sa suporta na pinapaabot natin itong Research O Clock na ito. Yan. At ngayon po, idadako na nga po tayo sa ating open forum, open discussion. So dito po, iniimbitahan ko po muli ang ating dalawang research speakers, si Teacher Carla at saka si Sir Marco. Yan. Una po sa lahat, maraming salamat po muli, Teacher Carla and Sir Marquez, na binahagi po ninyo sa amin na insights, napakasarap namnamin ng ating mga natutunan. So unang tanong po, mula po to sa Padlet, para kay Teacher Carla. Opo, mula po sa Padlet, ang tanong po niya ay, as a SPED teacher, ano po ang best advice I can give to our parents whose children have special education needs and are engaging in distance learning? Yan. So ito po ay, bagaman kay Teacher Carla, hinihingan din po namin na kasagutan din po si Sir Marco based sa kanilang experience sa pag-engage
na pag-include, no, ng SPED natin, ng learner with special education needs. Yan po. So kasi po SPED teacher po yung nagtatanong, ano po yung pwede niyang maibigay na suporta din sa ating parents na may anak na mayroong special education needs sa distance learning po. Teacher Carla? Okay, thank you Sir Lawrence. So sa atin pong teacher, sa atin pong SPED teacher, of course our children with special needs are also talagang challenged po right now. Kumbaga, kasama sila sa ating mga kailangang gabayan. But I could understand the feelings of the parents whose children could not attend sessions, di ba? Could not attend the centers for now. And kumbaga, sa bahay lang sila ngayon. Siguro po ang best advice that we can give our parents for now, with children with special needs, is to really simulan po talaga sa bata. I would always say that na even kahit po tayo ay guro, kahit po tayo ay magulang, laging magsimula sa bata, tas kung ano po yung pinakakailangan niya at the moment. I'm sure kasi sabi nga po sa mga nakaraang research O Clock, lahat po ng bata actually matuturing nating at risk ngayon kasi marami sa kanilang pangangailangan na developmental ay nakukuha talaga nila sa interaction sa mga kaedad nila at sa kanilang kapwa bata. So ngayon po sa panahong ito, look at the child at ano yung pinakakailangan niya at kung paano natin siya pwedeng suportahan. So pwede pong magsimula siguro to be very specific about it. Pwedeng magsimula kung ano yung manifestations, ano yung mga behavior na ipinapakita ng ating anak na may special need. Kumusta siya sa quarantine, di ba? Paano nangyayari yung kanyang routine, yung kanyang schedule sa isang araw. Siguro po pwede tayong doon magsimula bilang teachers para makapagbigay din tayo ng gabay sa magulang. At kumbaga maibsan yung kaba at pangamba ng mga magulang na hindi nila magabayan yung kanilang mga anak. Yun po. Ayan, maraming salamat po. How about po kay Sir Marco? Oo. Based po sa pag-implement po ng distance learning na kasama ang ating SPED, ano po yung pwede nating may advice sa parents? I very much agree doon sa ibinigay na payo ni Ma'am Charla to start with the learner. Sa amin dito kasi very nice yung practice ng close communication with the teacher and the parent. Plus nagkaroon pa nga ng mga interventions like itong kapitdamayan wherein hindi lang yung parent ang katuwang hindi lang yung teacher yung katuwang ni parent, pero meron din mga other parents or other volunteers na may malasakit doon sa sitwasyon ng pamilya that signed up for the program. So siguro tignan natin yung mga interventions din natin na ibinibigay para sa mga kabataan na may special na pangangailangan, at tignan pa natin paano natin yung mapapalalim, paano pa natin mas magiging contextualize and talagang customize yun para sa mga pangangailangan ng mga ating mga SPED learner. Katulad nga nung pinakita ko kanina, through that strong home and school connection, they were able to identify those specific needs ng mga bata, and the school was able to do resource mobilization. Ginamit nung school yung influensya niya to mobilize resources. Kaya nakakuha ng mga therapeutic materials, may mga oil doon, depende sa pangangailangan ng bata. And so with that communication, kaya number one dun sa strategy namin on supporting household is communication. There should be consistent communication between the teacher, the parent, and the school para maitawid malaman yung mga pangangailangan at in a process maibigay ito sa pamamagitan ng mga akmang mga intervention or mga akmang mga estratehiya. Ayan, maraming salamat po Sir Marco, Napakaganda nga na dapat talaga ay si SPED teacher ay may constant communication din sa ating nanay, sa ating magulang na mayroong special education needs. Ayan. Tapos syempre nabanggit ni Sir Marco na kailangan talaga yung resources din sa loob ng tahanan na kung anong magagamit
sa distance learning. Ayan. Oo, tama. Constant communication, lagi ite-text, i-message sa messenger, no? Ayan, sige po. Meron po tayong sunod pang katanungan. Ito po ay para ayan, pwede rin po sumagot dito si Sir Marco. Opo, Sir Marco and Teacher Carla. Ang tanong po dito ay, when parents are working to doing some household chores, what is the best time for them to conduct distance learning for their kids daw po? Lalo po kapag merong household chores yung mga bata, ano daw po yung best time for them to conduct the distance learning? Hello po? Hello, Sir Lawrence. Pwede po Yes akong po. sumagot? Okay. Yes po, sige po, Teacher Carla. Ano po yan, parang lahat yata tayong mga magulang no, ay talagang nagja-juggle ng ating work, nagja-juggle ng ating chores, at of course, nagja-juggle din para matulungan ng ating mga anak sa distance learning. Kanina po sa presentation ni Sir Marco, nakita natin yung isang example na mayroong schedule na ibinibigay ang eskwelahan. So nakakatulong po na meron silang ganoong schedule para bilang mga magulang ay kaya nating i-adjust, di ba? Kung sakaling halimbawa po may mga chores tayo o gawaing bahay, ay po pwede natin itong i-adjust na umiikot doon sa schedule ng bata sa klase. Ang isa pong assumption ng distance learning ay hindi naman po tayo laging naka-online, ano? Hindi naman kailangang sabay-sabay o synchronous kung tawagin. So ito po siguro yung isang ganda niya kasi pwede po nating i-tailor fit. Kumbaga pwede nating i-akma sa ating schedule ng mga magulang kung kailan yung talagang madedevote nating oras sa ating mga anak na talagang uupo sila o mag-activity tayo, gagabayan sila. Isang factor din kung kailangan nating tingnan, kapag medyo may school age na o pa-high school na yung ating mga anak, kaya na talaga silang magkaroon, di ba, ng sarili nilang oras na independent din sila at tayo ay pumapasok-pasok lamang para tumulong, di ba, lalo na kung nahihirapan sila. Pero for very young children, ito po yung kasi kailangan nila ng mas atensyon. So ako po, na-acknowledge ko po yung pag-juggle na yan talagang mahirap. Kung minsan po yung ating oras na available ay pwedeng hapon, di ba? Pag medyo nakaluwag-luwag tayo. Pero as much as possible po, sa isang araw talaga, kung po pwede nating iset yung ilang oras para sa chores, para sa ibang bagay, at para sa distance learning, mas makakatulong po. At this point din siguro, hindi lang po talaga ito on the end of the families, no, and the parents and the children at ng school. Talagang ang atin pong advokasya din ngayon ay mas maunawaan na bilang mga work from home parents, mas maunawaan yung ganitong konteksto ng mga magulang, di ba, na meron din tayong kailangan tugunan on top of our work, di ba, on top of our schedules at work. So, iyon po. Mas kailangan natin mas maging understanding din sa isa't isa in the premise of these activities. Yun po. Salamat. Yes, tama po, no? Thank you po, Teacher Carla. Sir Marco. Hello po, Sir Marco. Naipakita nga din kanina doon sa presentation at na-reinforce naman ni Teacher Charla na again, ang mga paaralan po natin, they are very much well aware na iba naman ang context ng class scheduling, no, kapag distance learning, at least dito sa konteksto namin sa SDO Navotas. Kaya doon sa ipinakita kong example, sa Bagong Bayan Elementary School yon, kindergarten yung teacher, nag-provide siya ng 4 options ng 2-hour parang blocks of time na kung saan pwede yung magulang. So again, constant communication kasi may mga ganito ng arrangement kung saan pwedeng again ma-facilitate yung distance learning na yon. Kaya lang naman nagpo-provide ng schedule kasi para during that time, no, na napili mong schedule, you can connect, you can text, you can call, or you can do online communication doon sa teacher kung nahihirapan siya or mayroong katanungan doon sa module na sinasagutan nga or yung ginagabayan ng magulang para sa bata. So
iyon po, alamin po natin, no? Alamin po natin yung mga schedules, kasi katulad dun sa Navotas Elementary School, yung magulang ang gumawa ng sarili niyang schedule. As long as merong agreement si teacher tsaka si parent, at within din yon dun sa working hour siguro ni teacher, may tatawid natin, no, yung mga arrangements na ganyan, kasi nga we acknowledge na ang mga households nga natin ay may mga iba't iba ding konteksto. Basta mapag-aagrihan, no, and within those allowable na mga limitations, no, iyon po. So depende po yan, no, kung depende po sa agreement ninyo, ng anak ninyo at ng pamilya doon sa teacher, pero intindihin po natin, no, yung mga konteksto, no, ng mga paaralan din natin, ng sarili nating household, at kailangan ng ugnayan talaga para makapagbigay tayo or makapag-arrange tayo ng isang schedule na saswak, no, doon sa pag-aaral, no? Especially po yan sa K-3 learners. Sa high school naman po kasi almost wala tayong problema. Dito sa SDO Navotas, meron silang synchronous schedule, meron ding asynchronous, or online reinforcement schedule, meron ding modular lang. So 2 hours ayun a week, no, or 2 hours yata a day yung online reinforcement. At since mga mas independent ang learner natin sa high school at sa junior high at senior high school, wala na pong gaanong problema yan, mas self-paced, no? Yung sinabi ni Teacher Charla doon sa kanyang presentation, na we also have to empower yung mga learner natin to manage their own learning. Dapat maibigay natin yan dito sa konteksto ng distance learning. Okay, kasi nga minsan may ibinabangga tayong schema na dapat parang formal schooling pa rin, pero iba po kasi ang nature ng distance learning. Dapat magkaroon tayo ng appreciation at malalim na pangunawa dito sa bagong modality na ito. So sa amin sa SDO Navotas na ipaalam namin yan, na ipatid namin yan sa aming mga school, sa aming mga division initiatives, at mas na-reinforce po sa mga konteksto din ng mga schools sa kanilang mga initiated mga projects. Maraming salamat po. Alright, no, napakaganda noon na tayo bilang paaralan at bilang mga guro din, no, na binibigyan natin ng oportunidad ang mga magulang na maggawa ng kanilang sariling schedule, no? Yung agreement ng magulang, ng bata at ng guro pagdating sa kanilang schedule ng pag-aaral, no? Ang ganda isipin na itong opportunity rin na ito ng distance learning ay isang opportunity para maging independent learners din yung ating mga estudyante, no? Oo. At saka sabi nga ni Teacher Carla kanina na i-konteksto yung learning, no? Yung content doon sa ginagawa sa tahanan. Yan, laging gano'n na pinag-uugnay. Yan, maraming salamat po. Okay, for our next question po dito, pero may babasahin mo. Sige po ba, Ate Christy, meron pa tayong insights dyan? Yes, Lawrence, i-share ko lang Ayan, itong insight natin from Miss Bay Clavero. Pinost niya to sa Facebook. Sabi niya, what Navotas City presented is a clear manifestation that data have been utilized to its fullest. Totoo, kasi nagkaroon kayo ng mga survey dyan kung sinong may kailangan, sinong hindi, at ano kailangan, di ba? Kaya all I can say is, sana all. Congrats daw po sa Navotas City Division. May next question ka, Sir Lawrence? Yes po, maraming salamat at Christy. Ang next question po natin ito ay para kay Teacher Carla, no? Pero pwede din po magbigay ng insight dito si Sir Marco, no? Dahil sila ay nasa isang urban area, no? Ang tanong po dito ay, ang worry lang po namin, what if the place is not conducive to learning, especially those living in the informal setting? So yun po, paano daw po natin ma-engage pa yung learning kapag po sa ganong sitwasyon? Ano po yung pwede nating ma-advise po sa kanila? Anyone po from
Sir Marco or Teacher Carla? Sa Teacher Charla, pwedeng Please go ahead po, sir. It's okay. sa konteksto ng SDO Navotas, no, unang-una naming tinignan yan, no, nagkaroon kami ng survey at nalaman namin na 4,000 no na learners ang mga walang devices, walang gadget, at 961 nga yung mga kabataan namin na nasa again walang masasabing maayos na tahanan. Okay. Kaya sila yung mga at risk no ng disengagement dito sa distance learning. So nakita namin yung mga datos na yun plus yung mga binibigay din ng mga paaralan. We thought of again alamin yung mga kailangan nila kung wala ngang espasyo. So mayroong paaralan na ang ginamit na motibasyon no para doon sa mga kabataan, hindi lang sa Navos Colina Box kasi initiative ito ng division, pero nagsulisit sila ng mga lamesa. Ang tawag nga nila is hapag-aralan at sa San Roque naman is yung lamesa ng kaalaman, no? So technically lamesa lang 'yon, pero doon sa mga kabataan na walang maayos na learning space, yung lamesa na iyon ay isang siguro magsisilbing inspirasyon na sa kanila na mas pagbutihan pa nila yung pag-aaral nila sa ganitong sitwasyon dahil para magkaroon sila ng pag-asa no sa buhay. So iyon nga plus yung Navos Colina Box namin, ito yung isang pamamaraan namin para maihatid nga itong itong new normal ng pag-aaral sa mga kabataan natin na mga pinakanangangailangan. So being very sensitive to equity consideration. So nakita natin doon parang yung mga kabataan namin na nasa mahihirap na pamilya, meron pa nga doon si yung batang si Karen, nakatira lang siya sa isang kariton. Nung nakita niya yung box na iyon, talagang na-boost yung kanyang inspiration na mag-aral, na iniyahat parang regalo kasi nandoon na lahat ng kailangan, may school supplies pa na binigay plus meron ding minsan may toys din no na nakalagay. So that's our way no of saying na hindi dapat mahinto no ang pag-aaral kahit wala kang maayos na espasyo, basta ang paaralan ay sensitibo sa mga ganitong mga pangangailangan ng kanilang mga learners at ng kanilang mga pamilya. Yan po ay aming hina-harvest sa field at binibigyan po namin yan ng solusyon. So makipag-ugnayan lang din po no sa paaralan. Kasi po at least dito sa SDO Navotas talaga pong binibigyan po namin ng katugunan po itong mga pangangailangan lalo na po ng mga nasa laylayan no ng komunidad. Ayan, maraming salamat po Sir Marco no. Talagang pinakita ng SDO Navotas that they are utilizing their data collected. Yan. Sige po, Teacher Carla, may dadagdag po kayo? Sinususugan ko po yung sinabi ni Sir Marco, dagdag ko lang, tama po yun. Kung minsan kailangan nating tulungan, kagaya po nung nabanggit ko kanina, may reasons po tayo ayon sa mga pag-aaral. May reasons tayo kung bakit nagkakaroon ng disengagement. At kung natukoy po natin na may kakulangan sa resources, dapat po bilang mga eskwelahan at bilang mga tagapagbigay ng tulungan po talaga natin sila sa resources. So at least the students, the learners could gain parang a sense of parang environment, di ba? Sabi nga natin, if we allow learning environment to happen, if we assist the learners, pwede po siyang mangyari even without the grandeur of di ba, talagang kwarto mo, espasyo mo, etc. So makakatulong po yun yung sinabi ni Sir Mark. Ayan, maraming salamat po. Ika ngay kapag nagpakita ng concern no sa bata, ano man ang kanyang kondisyon, talagang magkakaroon siya ng motivation to study, no? Kahit ano man ang sitwasyon natin. So, yan. Maraming salamat po, Teacher Carla. Ate Christine, may babasahin pa tayong ibang insights na pinadala ng ating mga viewers sa Facebook Live? Oo, sige. Basa tayo ng insights, no? Lau, meron ditong pinost sa FB si Ma'am Evangeline Tongala. Sabi niya, responsible parenthood and well-managed contingency plan should be foreseen to deliver adaptable modalities on the new normal. So tama. Meron pa rin dito, sabi naman ni Sir Manny Palarca de Leon,
I would like to suggest that our parents, especially those who were not able to have a very good education, to be also enrolled in the ALS program while their child is also engaged in other distance learning. Halimbawa daw sa TVL, pwedeng child and parents, sabay sila sa SLM. Kaya sinasabi lang ni Sir Manny, no, yung mga opportunities na pwedeng mangyari kahit na may pandemic. At sabi naman ni Macanuel Patani, sabi niya, Sir Marco, kudos in SDO Navotas with its simple, committed teachers, supportive stakeholders, dedicated administration, loving parents, and motivated learners is equal to a good school year. Individually, we are only one drop together. We are an ocean. God will be our guidance in this journey. Yun po ang ating mga insights, Sir Lawrence. Wow, napakagandang insight naman na pinahagi ng ating mga manonood. Yan. Maraming nakarelate. Yes, nakakataba ng puso, no, yung mga nababasa natin yan. Talaga may effort din ng bawat pamilya, no? Yan. So ito po ay last question na po para po sa ating dalawang speakers, no? Ito pong question na ito ay lumalabas din po talaga sa mga nakaraang research o clock na kapag daw po ang mga magulang ay mga non-readers o may hirap sa pagbabasa, paano daw po natin masusuportahan, no, ang pag-aaral ng kanilang mga anak? Lalo na po din yung sa ating mga magulang po na medyo may hirap po sa pagbabasa at hindi po nakapag-aral. So paano po natin i-engage yung mga parents po na iyon sa distance learning po na ito? Yes, Sir Lawrence, no? Sa SDO Navotas na-anticipate na namin yung mga ganyang mga pangangailangan ng magulang, kaya and then based nga doon sa data na na-identify ng mga schools, no? And then nung pinagsama-sama namin 961, no, na learners ang at risk dahil una, walang yung mga magulang, they say na mababa po yung pinag-aralan namin, and then paano namin masusubaybayan yung mga bata, nagtatrabaho din kami. And then wala silang gadget, tapos wala daw, yung anak din nila medyo frustrated reader. So sa amin, ang intervention na nagawa namin dyan, mabuti talagang sinuportahan din kami ng aming Congressman John Ray Tiangco, no? At naisulong namin itong project Tutor a Learning Child. This is a para-educator, a volunteer tutor, systematic volunteer tutor project kung saan naghanap kami, no? I mean, yung mga schools, no, they tap their alumni, mga volunteer na mga parents, mga college students, young professionals, mga NGOs, and then we were able to put a number, no, of mga volunteer tutors. So nagkaroon nga rin kami ng mga promotional campaign yan sa mga Facebook Live, etc. And we were able to gather 461 na mga volunteer tutors. Hindi pa dito kasama yung mga nag-sign up din sa mga school, no, para matugunan talaga namin yung 961 na mga learners na iyon. At itong actually sa August 18 and 19 magkakaroon kami ng training, no, ng training para sa mga volunteer tutors na ito on how they will be facilitating remote tutoring, no, remote tutoring. Yung mga bata rin na ito ay bibigyan din ng suporta in form of basic phone. Yung aming City Hall, napaka-supportive, no, dahil nag-map na sila, iminap na yung mga bata na walang access sa internet connectivity, at doon sa mga areas na iyon magtatayo ng mga libreng Wi-Fi hotspots. Part yan ng long-term plans namin, no, kasi hindi rin naman natatali sa bato, no. Our modality is not cast on stone, no. Magkakaroon din kami ng transition from printed module to digital modules, and then more on online na rin, no, as we want to make our modality more sustainable. So itong mga bagay na ito, with the help of the LGU, with the help of the community, we are able to provide support nga doon sa mga magulang na ang concern is ayun nga, how do we teach if we have very very low educational attainment. Again, ang sinasabi po namin, lagi lang po makipag-ugnayan, wag pong mahiyang magtanong, and we have our necessary intervention or a project na nasuswak po dyan sa mga concern na iyan.
Yan, maraming salamat po, Sir Marco. Teacher Carla, may dadagdag po ba tayo regarding po sa concern ng na question? Mhm. Napaka-exhaustive po ng ng mga plano na i-share ni Sir Marco. Ang maidagdag ko po talagang ito rin po yung panahon para halimbawa kung walang mekanismo ng yung tutoring, etc. Ito rin po yung panahon para mag-connecta talaga sa ibang family members. Siguro po kung may benepisyo rin yung meron tayong digital, di ba? Kung pwedeng i-access si tita o si tito o pinsan, di ba? Kung sakaling meron ka within the community na makakaunawa din. So talagang ang first step po dyan talagang ask for help. At make your needs known. At laging communication para po nagagawan din ng paraan. Within the family, within the school, or within the community in the case of Sir Marco. Ang ganda po nun, no, na asking for help, no? Lalo po sa mga magulang po natin, kung nahirapan talaga sila na turuan ng kanilang anak, no? Ask for help sa relatives, lalo na sa schools din, no? Kaya po dapat talaga ang ating communications, no, ng mga teachers natin, ng mga principals natin, ng within the community ay open, di ba? Ika nga ay tulong-tulong sama-sama para sa bata. Yan. Okay. Maraming salamat po. Napakalalim ng inyong mga binahagi. Ate Christy, may last ka bang share dyan na insights mula sa ating manonood? O sige, may isa akong babasahing insight na lang para bago tayo mag-proceed sa ating mga next program, no? Sabi dito kasi ni Ma'am Lay Calderon de la Paz, ito daw mga discussions natin ngayon, this gave us teachers motivation that this battle is not only for DepEd teachers but also battle for stakeholders for our child's future and the future of our nation. Totoo, dahil alam natin itong nangyayari, hindi lang to dapat na kakayanin ng isa, dapat talaga tulong-tulong. Sabi mo nga, Sir Lawrence kanina at sabi rin ng ating mga presenters, marami tayong suportang kailangan para mairaos natin itong mga nangyayari sa ngayon. And again, salamat po sa mga nagbahagi ng kanilang saloobin, ng kanilang mga tanong, ng kanilang mga komento. Maraming salamat po sa inyo. Marami pa po, kaya lang po medyo, alam niyo naman po, limitado ang ating oras. Kaya sa bahaging ito, gusto ko pong tawagin sa inyo ang aming Director sa Planning Service, si Director Roger Masapol, para po sa synthesis and closing ng ating research clock. Director Roger, gandang umaga po. Ayan. Salamat sa ilang oras ba na talakayan at palitan ng mga kuro-kuro ng mga profesional at mga eksperto natin, na mga resource speakers. And then salamat din doon sa mga nagbigay ng kanilang inputs or ang kanilang mga reaction doon sa dalawang napakahalagang topic na pinag-usapan ngayon, yung engagement of parents and then yung guardians sa pag-manage o pag-support ng learning ng bata habang tayo ay nasa distance mode, no? So ito yung pinakahuli na virtual research o clock na kakandak ng DepEd. But of course, this is not the end, no? Marami pa pong gagawing mga research o clock ang DepEd through the Planning Service and Policy Research and Development Division. So sa limang where we discussed ano yung mga available modalities na pwedeng magamit ng ating mga kagawaran at magamit ng ating mga magulang at mga teacher at mga estudyante habang ini-implement yung distance learning. And then atin din pong tinalakay sa pamamagitan ng mga eksperto na resource person yung inclusion. So what is inclusion in a pandemic? Do we still achieve inclusive education kahit na mayroong limitation na inimpose ang pandemic, no? And then we also explore psychological support to learners
Hindi lang po learning modules ang kailangan ng mga estudyante at ng mga teachers, at hindi rin lang po yon ang kailangan ng mga magulang. Kailangan din ng psychosocial support ng mga ito, because hindi po biro ang stress level na nararanasan ng mga stakeholders natin, lalo lang ating mga estudyante at mga kaguruan ngayon. And then we also ngayon pinag-uusapan natin yung yung paano natin may engage ng maayos yung mga magulang at ang ating mga guardians para masiguro na maayos ang magiging takbo ng pag-aaral ng mga bata while habang nasa bahay yung yung mag-aaral, o ang sa bahay yung venue nung paaralan, wala tayong face to face with the teacher. So nabuo po natin para isa siyang cycle, no? In a 5 episodes of virtual research O Clock. So ano po yung mga napulot natin dito? So una, of course, malinaw na kailangan nating tanggapin na kailangan nating mag-shift ng mindset, no? May mga bagay na kailangan kalimutan para mabuksan ang puso't isip sa panibagong karanasan. O yan, may hugot line pa, di ba? So, we need to have a major shift in mindset. It should be adapted by everyone, no, in order to make distance learning work. So, kailangan move on tayo. Hindi na babalik yung dating normal. We are moving towards new normal. So, wag na nating gaanong lingunin ang new old normal, no? Kasi mahirapan po tayong ma-implement ang ating gustong implement ngayong distance learning. So the focus should be more on creating content and not solely on modality to be used. So the soul, still the soul, should not be focusing on the modality, no? But on what we can do with that modality. So the content itself. So kailangan relevant siya in a pandemic mode. This shift should also require teachers to become more mindful of their current mental health and professional needs. So, lahat po tayo may mga pangangailangan ngayon. Hindi lang po ng economic need, kundi pati yung psychosocial and professional needs para po maipagpatuloy ang pag-aaral ng mga bata. Also, the design of our learning delivery should focus on learners and household socio-emotional conditions. So, yung setting po ng edukasyon, a classroom to a household, no? So, hindi po madali yung ganong shift. And then inclusion is always possible if we provide every individual learner with the opportunities to achieve. So, kailangan yung learning environment sa bahay at yung learning opportunities at learning support na bibigay natin. So, lahat ng support system kailangan nakatutok po doon sa bata. Especially yung immediate niya, the support system is the family members. Second, yung there is a rapid redefining of learning environment. No? So from a traditional classroom with laboratories, with music room, with playground, with everything, now we are redefining it based on the demands of the pandemic or of these conditions, no. So ibig sabihin, bago sumuong sa laban, kailangan handa lahat para walang naiiwan. So kailangan ganun pa rin sa una, inclusive education, kailangan wala pa rin naiiwan. Everyone should be learning. And everyone should be given opportunity to continue to contextualize them according to learners' needs. So kailangan mindful pa rin ang mga teachers and then ang mga magulang and then yung policymakers on the focus on the needs of children. Kahit na ano pang modality, kailangan mailagay sa center. The heart of education is yung needs ng bata. To be inclusive, resources should be readily available. So, well, this is the ideal, no? But of course, we are conscious of the challenges that we are experiencing in providing the availability of learning resources. But of course, this is the work of the entire society, not only DepEd, no?
So consider psychosocial support to learners and family situation, which we are doing, equitable distribution of resources. Yes, and then lastly, delivering education is a shared responsibility. So this is important lalo na ngayon na kailangang mag-step in ang parents at ang guardians dahil distance po tayo at yung teacher is malayo sa mga bata, hindi sila makapag face to face. So kailangan may mag-step in. Somebody has to step in at ito ay walang iba kundi ang mga magulang at ang mga immediate family members ng mag-aaral. So ibig sabihin nito, ikaw at ako pwedeng tayo para siguradong lahat panalo. So children belong to families and they are affected by family challenges. Hindi lang po yung education needs yung pinagtutuuan ng pansin ngayon ng mga magulang, kundi yung economic needs and psychosocial needs ng mga members of the family. But of course, they need to prioritize yung needs ng mga mag-aaral natin. So instructional facilitators, including parents, guardians, should focus on social emotional competencies of learners. Relatable po yung mga diniscuss ng ating speakers, lalo na yung na-imagine ko yung setting sa bahay, lalo na kapag kailangan yung bahay ay wala talagang space for learning, kung saan yung bata magkakaroon ng tahimik at conducive na environment sa pag-aaral. So medyo challenging po yun. So mas doble ng mag-aaral at ng magulang. So efforts to reach the learners need to begin by reaching the parents with support, encouragement, and practical, actionable ideas to support their children in this time of crisis. So sinasabi nga kanina, yung nangyari sa Navotas na present ni Sir Marco ay isang ideal way of overcoming the crisis in education because of the pandemic. So nagawa ng maayos at although it is a simulation, but of course because of the preparation, I guess mangyayari yun in a real situation, which will begin on August 24. Lastly, everyone has a major role in continuing education of our Filipino learners in basic education. So ang hangad po sa atin ngayon is make this distance education in the Philippines happen. Para sa bata daw ito at para sa bansa. Kailangan ating ituloy ang edukasyon kasi kapag hindi, hindi po kaaya-aya ang magiging epekto nito on a short term and in a long term. So with that, I'd like to sincerely thank our speakers at ang ating mga reactors at ang policy research development division, lahat ng mga nanood at lahat ng natuto sa ating 5 episode ng Virtual Research O Clock. So we will see you again in the next round of Research O Clock. Thank you and happy lunchtime to everyone. Okay, maraming salamat po, Director Roger Masapol, sa inyong synthesis at saka sa inyong mensahe. Okay, so mga ka-DepEd, libo-libo natin manonood. Ating muling pwede nating balikan ang ating mga previous Research O'Clock sessions sa ating DepEd Philippines Facebook page. Yan. So makikita niyo po sa screen natin ngayon na nandiyan po yung ating playlist. Yan. So pupunta lamang po kayo sa DepEd Philippines Facebook page at hanapin po ang playlist na Research O'Clock. Yan. At pwede rin po i-type mismo itong link na ito na bit.ly/VRO2020. So lahat po ng 5 na sessions natin nung nakaraang mga Wednesdays, pwede niyo pong babalikan dyan anytime, anywhere. At ano nga ba yung mga 5 babalikan natin? Sige nga po. Una, ang mga pwede natin balikan na sessions ay yung tungkol sa Exploring Distance Learning Delivery Modalities noong July 15. Ikalawa, pwede rin po natin balikan yung talakayan tungkol sa Inclusive Distance Learning noong July 22. Pwede rin po natin balikan ang ating naging talakayan noon sa pag-increase ng psychosocial support to learners during the distance learning. At
Pwede natin balikan din, syempre, yung para sa ating mga mahal na kaguruan. Yung examining psychosocial and professional support to teachers. And of course, pwede natin balikan ang ating session ngayong araw na ito. Yan. Yun po. Okay, Ma'am Christy. Thank you, Lawrence. Ayan, dahil nga may playlist. At syempre po, we value your feedback at gusto po naming mapagbuti pa ang aming paraan para magpaabot pa po ng mga ganitong klaseng aktibidad. Kaya po, kung maaari po, pakifilapan po ang ating feedback form. Pwede nyo rin pong i-scan ang QR code na nakikita nyo po sa inyong mga screen. Pwede nyo pong i-click ang ating https bit.ly/oclock para po sa ating feedback form. Asahan po namin na mapagbuti pa po ang aming mga susunod na mga sessions. Kaya, Lawrence, siguro... So yun lamang po. Yes. Maraming salamat po sa ibinahagi na ninyong insights at comments at saka questions. At higit sa lahat, maraming salamat po sa aming mga nakasamang resource speakers mula simula hanggang ngayong araw na ito. And also, we would like to extend our gratitude sa Public Affairs Service, no? Yep. Na tumulong sa atin sa pagla-live dito, Ate Christy, no? Yes. Bigyan natin sila ng virtual clap. Yay! Maraming salamat po. At syempre, maraming salamat din po sa ating mga Filipino Sign Language interpreters na sila Sir Billy, Sir Jay, at Miss Ellen Grace mula sa Philippine School for the Deaf. Yan, maraming salamat po. And also, we would like to thank thousands of people who continued supporting Virtual Research O'Clock. We hope to see you again in our next season. Hopefully, partner, magkaroon tayo ng next season pa ng Virtual Research O'Clock. Tama ka dyan, partner. Ating sasalubungin at paghahandaan din natin na may positibong pananaw ang pagbubukas ng klase ngayong school year 2020-2021. Yes, dahil tayo, Ate Christy, ay mayroong handang isip, handang bukas. Yun lamang po, muli ako si Lawrence. At ako po si Christy. We're now signing off. Maraming salamat po. Goodbye. Bye. Sabay na babangon, sama-samang ahon, ihanda ang sarili sa hamon. Ipapipigil sa pagsulong sa kinabukasan na katuon, para sa di kalidad na edukasyon. Eskwela na naman, sa puso ang kahandaan, handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang normal, online learning at modular, di pa kailangang mag-face to face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to. Lakasan ng iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Kristiyano at katutubo, isang hanggarin saan patungo, ipagpatuloy pag-aaral mo, tagumpay ay naghihintay sa'yo. Balik eskwela na naman, sa puso ang kahandaan, handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang normal, online learning at modular.
face to face. Gamit ng cellphone at radio base. Yakapin ang pagbabago. Pahirapan, kaya natin to. Lakasan ang iyong loob. Sa bagong normal, sa bagong Isang alang-alang natin ang ating kaligtasan. Sa bawat oras at panahon, magpakailanman. Hangat palagi ng ating paaralan ang matuto, gayon din maging ligtas ang kabataan. Tayo ay magkaisa, halina't sama-sama, kasali lahat, kasama lahat, para sa lahat. Pilipinas, maghanda ka na, balik eskwela na, tara. Tayong lahat sabay-sabay, pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal. Online learning ang modular. Di pa kailangan mag-face to face. Gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago. Pahirapan, kaya natin to. Lakasan ng iyong loob. Sa bagong normal, sa bagong